Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in meinem kleinen Eckchen hier auf Twitch. Wir spielen heute wieder Genshin Impact und wie immer auch ein herzliches Willkommen an alle, die später auf YouTube reinschalten. Wie immer bekommt ihr unten in der Beschreibung die Timecodes für was auch immer wir heute anstellen. Ich habe mehrere Dinge heute auf dem Plan. Naja, so viele vielleicht auch nicht. Teil 2 der aktuellen Season ist losgegangen. Das heißt, wir haben jetzt zum einen neue Banner. Wir können auf Ito rollen. Ihr merkt vielleicht, ich habe im Moment wieder keine Hintergrundmusik. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht muss das auch so. Aber wir spielen es jetzt einfach so. Keine Ahnung. Das muss irgendwie ein Problem bei der PS4-Version sein. Ich weiß es nicht. Dann haben wir das Trommelfest. Jetzt haben wir da ja alle Melodien freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob ich heute alles mal spiele. Mal schauen, wie die Zeit da noch passt. Ich habe schon ein paar gemacht, ihr seht es vielleicht. Aber da können wir auch noch ein bisschen spielen. Unheilvoller Pfad ist schon abgeschlossen. Genau, die Aktion ist beendet. Da habe ich auch den Aktionshändler komplett ausgeräumt. Warum auch immer hier jetzt noch ein Ausrufezeichen ist. Weil ich habe eigentlich alles, was es da gab. Warum ist da noch ein Ausrufezeichen? Ich kriege es auch nicht weg. Cool. Aktionsbeschreibung? Nein, hilft auch nicht. Na gut. Und es gibt ein neues Einladungsereignis. Ja, aber das machen wir später. Weil wir haben ja noch den Legendenauftrag von Yelan offen. Ne, hier die gute Yelan. Und die gute Kuki Shinobu, das wäre dann der Einladungsauftrag. Aber den machen wir dann vielleicht beim nächsten Mal, je nachdem, wie weit wir heute kommen. Ich bin auch mal gespannt, wie lange das hier geht, der Legendenauftrag. Ansonsten haben wir ja nichts, was irgendwie zeitkritisch wäre, was wir unbedingt machen müssen. Also wie gesagt, das Trommelfest können wir heute noch ein bisschen machen, vielleicht so hin und wieder. Ich habe genug Urgestein, um 2x10 Ziehungen auf Ito zu machen. Das reicht aber nicht, um schon mal eine hohe Wahrscheinlichkeit zu bekommen. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Man weiß es ja nicht. Man weiß es ja nicht. Wollen wir gleich direkt auf Ito ziehen oder gehen wir direkt auf den Legendenauftrag? Vielleicht würde ich einmal auf Ito ziehen. Einfach weil. So, ich muss mal schauen, dass ich heute vielleicht nicht so viel reden muss, im Sinne von viel vorlesen muss. Weil ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Und das muss ja nicht sein, dass ich mir da die Kehle kaputt mache. So. Jetzt hier nochmal. Zack. Oh ja, ziehen wir. Ziehen wir jetzt, machen wir einmal eine 10er-Ziehung. So, auf Ito. Das können wir uns ja locker hier leisten. 10 Gebete bitte sehr. Und einmal Daumen drücken, dass wir vielleicht den Ito kriegen. Ich wäre auch zufrieden mit Goro oder halt der neuen, deren Namen ich immer vergesse. Aber gut. Also, Daumen drücken. Also, was Lilanes kommt ja auf jeden Fall. Lila, ja. Nichts Goldenes. Schade. Jetzt vielleicht was Gutes dabei. Goro. Goro lasse ich mir gefallen. Den will ich auch noch im Team haben. Irgendwann in 200 Jahren habe ich dann auch mein 3. oder 4. Team fertig, dass ich auch Goro so weit habe. Oh, noch ein Chongyun kann ich nicht brauchen, habe ich schon vollständig. Aber hey, ich habe einen Goro dazu bekommen. So, da ist aber jetzt nichts. Nee. Ah, schön. Chongyun. Der verfolgt mich. Aber es war so klar, dass ich den auf jeden Fall bekomme. Naja, gut. Okay. Ein bisschen Sternstaub ist doch schon mal nice. So. Aktivierung von Goro. Ich weiß gar nicht, wie viel ich bei Goro habe. Wie weit ich da bei dem Sternbild schon bin. Zeig mal. Ach Gott, ja. Dann sehr gerne. Verkürzt, wenn aktuelle Figuren außer Goro selbst im Wirkungsbereich von Goros Generalbanner oder Würde des Generals gegen Gegnern Geoschaden zufügen. Die Abklingzeit von Goros Inuzuka als Zweckaufstellung um 2 Sekunden. Ja, why not? Why not? Mehr Ausführungsmöglichkeiten. Auf jeden Fall feine Sache. So. Was wäre denn das nächste? Das nächste wäre wahrscheinlich... nee.
Ich dachte eigentlich das hier. Sternbild um 3. Nee. Verlängert die Wirkungsdauer von Würde des Generals. Okay. Aber hey, ein Goro extra. Beschwere ich mich auf jeden Fall nicht, auch wenn ich natürlich es auf Ito abgesehen habe für meinen Erdtrupp, den ich irgendwann in 1000 Jahren auch gerne mal hätte. Aber ich stelle ja meine Truppen sowieso ständig um. So. Das hätte ich gerne irgendwann, genau. Das ist mein Trupp, der ist eigentlich auch schon recht weit. Mit dem kann man schon mal gut arbeiten. Aber Baido und Bennett, die brauchen noch ein paar passende Artefakte. Diona und Eula, ja, die habe ich schon ein bisschen hochgepäppelt. Die sind ja auch der Kern der ganzen Sache. So. Und hier habe ich noch Noel drin, in dem Team. Da hätte ich gerne den Ito eines Tages stattdessen. Noel geht auch als Alternative, aber da muss man das Sternbild auf Maximum bringen am besten. Das habe ich nicht geschafft. Da hätte ich jetzt beim letzten Banner mehr ziehen müssen, um vielleicht noch ein paar Noels zu kriegen. Oder 1 oder 2, so viele brauche ich gar nicht, ne? Noel habe ich, glaube ich, das Sternbild auch schon relativ weit. Ja, 2 Noels hätte ich noch gebraucht. Dann wäre ich da auch auf Maximum gewesen. Aber gut. So, einmal gezogen. Es nervt mich, dass hier das Ausrufezeichen nicht weggeht. Sehr nervtötend. Das liegt daran, dass ich wahrscheinlich das Ganze abgeschlossen habe auf der PS5. Und dann gehen hier immer die Ausrufezeichen durcheinander. Ich weiß nicht. Egal. Ah, es gibt auch neue Probeläufe. Also neues Urgestein. Und neue Gegenstände. Sehr fein. Mache ich aber später. Gut, dann Yelan. Die gute Yelan. Legendenauftrag. Yelan. Braucht nur einen Schlüssel, oder? Ja, sehr gut. Okay, dann schauen wir mal. Auswahl der Qixing. Chance im Schachmatt. Aha. Bummle in Lie. Okay, dann bummeln wir jetzt. Wir bummeln in Lie. Wir bummeln in Lie. Nein, ich würde gerne... Ja, sehr gut. Das ist aber auch hier immer ein Elend mit den Ladezeiten. Oh, geht direkt los. Okay. Traveler, Paimon, it's been a long time. Immerhin muss ich nicht vorlesen, Leute. Wie gesagt, Halsschmerzen. Oh, hey, Huishin. Long time no see. Fancy meeting you here. How's work these days? Thanks to the help of people like you and colleagues like Ganyu, better all the time. But I've been feeling distracted at work lately. Wer war die denn noch I gleich? just feel constantly agitated. Ist etwas passiert? It's a long story. But my father, he's thinking of stepping down from the Tianshu position. Huh? What's wrong with Uncle Tian? Nothing specifically. He's not unwell. He says he's just increasingly low on energy these days. He's always said, old age comes for us all in the end. Still, I just can't help but feel a little emotional watching it happen to him. Anyway, my father's currently on the 2nd floor of Yangsheng Tea House. Why don't you come pay him a visit with me? Ich glaube, ich muss mir mal den Ton eben ein bisschen lauter machen. Ach Gottchen, so, besser. He seems very fond of you too. I'm sure chatting with you will make him very happy. Sure, let's go. Oh. Gehen wir alte Leute unterhalten. Aber hier ist auch keine Hintergrundmusik. Ich bin nicht sicher, ob das so muss. Ich
bin echt nicht sicher. Weil auf der PS4, ich habe es festgestellt, lädt die Musik, also auch die Soundeffekte und so, sehr langsam seit dem letzten Update. So, wo sollen wir denn da hin? Hier rein? Wo hat der sich denn versteckt? Hier hoch? Ah, hallo Onkel Tian. Uncle Tian, we're here to chat with you. Oh? What a lovely surprise. Welcome. Oishi, why don't you go downstairs and get the shopkeeper to make us a fresh pot of tea? I heard that you've been traveling all over the place recently. I would very much like to hear your adventure stories. Wir machen uns mehr Sorgen um deine Gesundheit, Onkel Tian. Hoishin told you, didn't she? Don't worry. I'm quite all right. It's just the years gradually catching up with me. As I grow older, I'm starting to find that with many things, though the mind is willing, the flesh is weak. Especially recently. No, I am still very much in good standing as the Tianshu today. Nevertheless, I wish to pass on the position Wo before kennen die my den mental her? acuity begins to decline beyond redemption. Ich weiß es nicht mehr. How difficult is it to transfer the Tianshu position? Oh, well, you see, the Tianshu is a rather unique position among the Liyue Qixing. Historically speaking, the Tianshu rarely appears in public. We stay behind the scenes, planning and giving advice. So a public selection process would not be suitable. We also want to keep any prospective Tianshu candidates free from influence by outside forces. So we tend to be as discreet as possible in their assessment. For these reasons, the incumbent Tianshu typically recommends their candidate of choice, and this is then approved by the other Qixing members. So in other words, you pick someone, and then Lady Kuching, Lady Ningguang, and the other Qixing appoint them? Correct. Unfortunately, due to my health, I won't be able to assess every candidate myself. Not to despair, however, because I found someone exceptionally capable to act on my behalf as assessment officer. In fact, I believe you recently became acquainted with her yourself. Ihr kennt euch? Oh? Na denn. Who is it? I'm heartbroken. Welch I ein thought it might take you a Zufall. little longer than this to forget all about me. It's Yelan! Jackpot. Uncle Tian here asked me to assess 3 candidates for him. Fancy joining me? You'll be among the first to get to know the next Tianshu. Might be a good opportunity for you. What do you think? Ist eine gute Gelegenheit, würde ich I sagen. think so too. It can't be a bad thing to be on good terms with a new Qixing, right? All right then. Though, I gotta say, Uncle Tian, you say you're into behind-the-scenes planning? My work's of the covert variety too. Don't you think I might make a good Tianshu? Huh? Yelan, you want to be the next Tianshu? I'm not opposed to the idea, but I suspect Ningguang wouldn't let you go very easily after how long you've been working together. So, how about this? If your investigation reveals that none of the other candidates are qualified for the position, I'll recommend you for the job. Deal. Well, you guys take your time. Everything's all set for the assessments to go ahead. Also Moment mal, sie soll jetzt die anderen Kandidaten aus den anderen Kandidaten auswählen und wenn sie sagt, nee, das passt nicht, dann wird sie es. Und sie will es ja auch werden. Ich sehe da Lücken im System. Meet me on the first floor when you're ready. Until then, have a pleasant conversation. Oh, and no need to pay for your tea.
As the new owner of this fine establishment, Ach, this runs on the house. okay. You're all set? Uncle Tian seems really worn down. It's like all his energy's gone. Yeah, it may sound harsh, but Uncle Tian is past his prime. He's not cut out for this anymore. So he's recommended 3 candidates. Their names are Qinwei, Mingguo, and Zhi. Zhi? Zhi? Stimmt, CHI spricht man Zhi aus, glaube ich. Oder ist die... Egal, mein Chinesischunterricht ist schon eine Weile her. Qinwei is a wealthy entrepreneur. Mingguo works at the Liyue Ministry of Civil Affairs, and Zhi is focused on study and travel. Try to keep all that in mind. Of course, it doesn't really matter if you forget, since we'll be assessing them at Yuehai Pavilion in a short while. Qianwei, Mingbo, Ji. Zhi, Should be able to remember their sagt names, sie. but what does the assessment involve exactly? Let's leave that until we get to Yuehai Pavilion. All right. Heads in the game, people. The stakes don't get much higher than a change in the Qixing. We can't afford to miss anything, no matter how small. Okay, sie scheint es zumindest ernst zu nehmen, obwohl sie auch eine Kandidatin ist. Got it. We'll keep our eyes wide open. Geht zum Yuehai-Pavillon. Der wo ist? Okay, da kommen wir zu Fuß hin. Ich glaube, teleportieren dauert länger. Oh, wir können noch mal hier kurz. Ich glaube, ich hatte noch ein paar... ihr wisst schon. Was zum Verkaufen. Was habt ihr im Angebot? Da kriege ich doch noch ein bisschen Mora. Ja, ein paar habe ich hier noch eingesammelt. Sehr schön. Oh, immerhin 11.200. Kann man mitarbeiten. Mich nervt, dass hier das Ausrufezeichen ist und ich es nicht loswerde. Mann! Wir werden so Kleinigkeiten halt aufregen können, ne? Wir halt so Kleinigkeiten aufregen. Wie komme ich denn jetzt überhaupt dahin? Da hinten rum. Ich könnte es auch einfach mal aktivieren. Ja. Oh, ich sehe Lotus. Ich sage immer Lotus, ne? Es ist ja eigentlich Lotus. Lotus. Wenn wir schon mal hier sind. Ich glaube, ich habe neulich nämlich ziemlich viele verbraten. Ein bisschen Fisch schadet auch nichts. So. Immer schön alles einsammeln hier, Freunde. Immer schön alles einsammeln. Haben wir es bald. My legs are getting sore. What is wrong with this assessment officer? This is a huge occasion and I don't even get a chair. Oh, nö, du hast keinen Stuhl. Draußen auf dem Platz. Na, du hast ja Durchhaltevermögen. I've dealt with all kinds of people in my time, but never have I been made to stand while I'm waiting for an appointment. Oh, nö. Oh, I mean, I think it's fine. That's called being complacent. If you're happy to just accept the way things are, you'll never be able to change anything in the future. Das eine schließt das andere nicht unbedingt aus. Oh, come on. That's just... Now you're just being unreasonable. Richtig. All right, you two. Let's not get into a big argument over this. Qianwei, that was a bit uncalled for. And Mingbo, cut him some slack. We've all been standing around for a while. It's natural to be getting irritable. Look, how about this? There's no rule saying we're obliged to stand up while we wait, so why don't we borrow some chairs from the guild nearby? Fine. Okay.
They're not the best quality chairs, to be sure. But under the circumstances, it would be better than nothing. Jetzt hat er auch noch hier Ansprüche. Wie heißt du? Qianwei, du bist schon mal disqualifiziert. Habe ich jetzt beschlossen. Qianwei ist schon mal disqualifiziert. Die 3, über die wir gesprochen haben, sind also... We'll meet them formally soon. Before that, let me run you through the assessment process. I've split it into 2 stages. Current affairs and planning, and face-to-face interview. In the first stage, candidates are required to submit a manifesto for Liyue's development. In the second stage, we will ask them some questions in person. Writing a manifesto takes time, so I informed them of this requirement in advance. These are the reports they submitted. Boah, die Größe ist recht unterschiedlich, ne? Wow. Die Menge. One of them is really thick. It's also worth mentioning a stipulation I gave them. Whoever is appointed as the new Tianshu will be expected to implement their plan as put forward in their manifesto. Ja, ich würde sagen, das ist sinnvoll. Sonst würden die ja, wer weiß, was sich aus den Fingern saugen. Aber das muss ja auch irgendwie finanziert und umgesetzt werden, Failing the ne? occurrence of some cataclysmic event, they will not be permitted to change their plan. Therefore, these 3 piles of documents in front of us represent where each candidate stands on key policy issues. Von wem stammt der Riesenstapel? Das wüsste ich gern. There's still some time. Have a skim through. Get a first impression of what each person's proposing. Ich hoffe, ich muss das nicht alles lesen. I'll be waiting off to the side. Just let me know when you're done. Ach du Schande. Oh. Gut, wir nehmen erstmal die Kleinen, ne? Oder... Also Mingbo. Mingos Plan umfasst alle Aspekte der inneren Angelegenheiten und des Lebensunterhalts der Menschen. Wohlstand ist immer mit Gemeinsinn verbunden. Das scheint Mingbos Philosophie zu sein. Okay. Juries Plan umfasst verschiedene Aspekte, darunter innerstaatliche Angelegenheiten, auswärtige Angelegenheiten und Korruptionsbekämpfung. Sein Plan ist sehr detailliert. Er befasst sich offensichtlich mit dem Kernpunkt Problemlösung, wobei er kurz gefasste und klare Lösungsvorschläge für verschiedene Probleme macht. Da sein Plan wirklich sehr viele Seiten hat, kann man ihn nur einfach überfliegen. Ach so. Weil, also Jury hat den dicken Stapel abgegeben. Okay, Jury. Und Qianwei, das ist der, den wir schon disqualifiziert haben. Den brauchen wir uns gar nicht anschauen. Qianwei hat in seinem Plan viel über geschäftliche Sachen geschrieben. Viele Ansichten sind umfassend und tiefgründig. Regeln und Interessen sind untrennbar miteinander verbunden. Das scheint Qianweis Standpunkt zu sein. Aha. Triff dich gemeinsam mit Yelan mit den Kandidaten. Finished, huh? What did you think? Everyone took it very seriously. Of course they did. They have the chance to be picked as the new Tianshu, so you can bet they're putting their best foot forward. And keep in mind, whoever gets in has to execute their plan as written. Nobody wants to have any regrets. Und was ist deine Meinung, Yelan? That's for me to know and you to find out. We can talk more after the interviews. We'll see the candidates now. Let's do one at a time. Start with Qianwei. Ja, damit der arme Junge nicht länger stehen muss. Sonst steht er sich noch die Beine kurz. Dann rennt er rum wie so ein Dackel. Yes, ma'am. Oh? So you two are the assessment officers, are you? Nein, wir warten auf unser Eis. I had assumed that given the great import of this situation, Lady Ningguang would perhaps be assessing us in person. I certainly hadn't imagined I'd be seeing 2 entirely unfamiliar faces. I trust you've read through my manifesto? I'd be more than happy to clarify any details you found difficult to grasp. It was written with an expert audience in mind, after all. Oh, der disst uns, zumindest der englischen Variante. Er meint, er hat so geschrieben, dass es für Experten gedacht ist. Wir sollen besser fragen, wenn das alles zu kompliziert ist. Mind your tone, mister. Relax. It wasn't intended as a personal slight against anyone in particular.
I was simply stating a fact. Hast du das von der Fürstin der stehenden Wolken und... Cloud Retainer? You know this Adeptus? Oh, yes, I remember now. You must be the traveler that people are constantly talking about. Ja, ja, ich bin berühmt. With your sterling reputation, you must have a respectable level of erudition. Perhaps you will be able to understand the concepts I have put forward. Although I shouldn't get my hopes up. Boah, wie ich Menschen hasse, die so den Experten raushängen lassen. Ich finde sowas furchtbar. Ich finde das auch bei Informatikerkollegen immer ganz furchtbar, wenn die so den Experten raushängen lassen, ja, gegenüber Leuten, die vielleicht nicht so viel Ahnung haben. Das geht gar nicht. Oh, is it my turn? Yes. Please introduce yourself. I'm, Mingbo. I work in the Ministry of Civil Affairs. I've worked there for, 9 years, 5 months, and 3 days. In that time, I've handled, 2,347 cases. Du hast ein Mathematikergedächtnis, ich sehe schon. I have 12 active cases at the moment. They should be concluded in, 16 days? Okay. Du hast... Wow. Ich hätte gern deine Fähigkeiten. My current work is related to urban planning, and I'm also responsible for, auditing the accounts. To be more precise, there are 3 parts to the accounts, namely... Is it just Paimon, or is he not very good at public speaking? Ja. You know what? Let's leave the self-introduction there and move on to some questions. Oh, okay. Sorry. Hello. Not gonna lie, I'm feeling a little nervous. What would you like to know? You're here to assess me, so ask away and I'll answer your questions to the best of my ability. Jury war der mit dem Riesenstapel. Your manifesto is very wide in Ja. its scope, but you don't seem to be personally involved in many of the specific fields. How can you be sure that you have the ability to put your plan into action? Eine unerbittliche Frage. Very fair question. I completely understand where you're coming from, but I'm confident in my plan. I've visited many different places, talked to lots of people with far more expertise than myself, and my manifesto is the conclusion of these efforts. Of course, 2 different problems can be interconnected in very complicated ways, and you might reach 2 very contradictory conclusions depending on which one you're focusing on. What I've tried to do is strike a balance. In other words, present an optimal solution to all the problems as a whole. Auf jeden Fall der schwierigste Weg. How do you plan to determine whether you are right or wrong about your proposed solution being the optimal one? A great question. Well, I'd start by having my colleagues and the secretaries of the Yuehai Pavilion evaluate any proposals before implementation. Post-implementation, it would all come down to the results. If it turned out that my judgment was to blame for poor results, I would take responsibility. Nice answer. All right, next question. He seems like a great guy. Everything he said was thoughtful and logical, and he was just a pleasure to listen to. Mein Fuß klang sehr interessant. Stimmt nicht so richtig. Also er hat schon Ahnung von, also er hat zumindest kompetent gewirkt, aber kann der auch mal praktisch arbeiten? Also, ich meine, so ein riesen Stapel Papier ist schön und gut, aber klingt sehr aufwendig, oder? Nicht so richtig. Here's my take on what we just learned. As you saw, Qianwei is highly knowledgeable. He proposes many excellent ideas in his manifesto, which effectively target the big issues. But he is very proud and incredibly stubborn. He doesn't care much about other people's feelings. Genau. Mingbo's plan is more thorough and more measured. You can tell he's meticulous in his work. Ja, very der detail-oriented. ist ziemlich detailliert. Also was der sich alles merkt, der hat doch irgendwann Burnout.
But he and Qianwei are otherwise polar opposites. Mingbo is not very articulate and comes across as very timid in conversation. Perfect summary. Paimon couldn't agree more. You're good at this, Yelan. Last but not least, Yi. His manifesto is full of pertinent details, his methodology is sound, and his proposals cover a broad range of fields, which is quite a rare feat. Ich frage mich halt, ob er mit seiner Methode überhaupt zu guten Ergebnissen vielleicht, aber in der gebotenen Zeit kommt. The depth he goes into in each and every area means it can only be a product of painstaking work. Plus, he is modest and good at dealing with people. But what really interests me is that many of his views happen to coincide with Onkel Tian's. Having someone like Yi take the position would certainly put Onkel Tian's mind at rest. Okay, wir werden schon durchaus zu ihnen hingepusht, dass wir den wählen. We'll see. Let's go back and report to Uncle Naja Tian. gut, als wenn wir in diesem Spiel große Auswahl gehabt hätten bisher. Ist ja eh ziemlich egal, was wir hier sagen. Ist ja eher so ein bisschen Roleplay und das war's. Möp, möp. Achtung! Wo sitzt der immer noch beim Teehaus? Wieso besitzt Yelan jetzt eigentlich ein Teehaus? Einfach aus Prinzip, weil hier jeder noch einen Beruf braucht? Oder haben sie ihr die zugeschustert, das Teehaus? Damit sie so als Spionin den neuesten Tratsch mitkriegt? Oder wieso? Oh, das ist eine Treppe. Kein Brett. I see. Then it's more or less as I anticipated. All right. Then let me ask this. The ideas in Yi's manifesto are very similar to your own. Is there any particular reason behind this? Da solltest du vielleicht den anderen fragen und nicht den Tian. Oh, I didn't want to say anything when I gave you the list of candidates, for fear of affecting your judgment. But I can tell you now. Those 3 candidates have all studied under me in the past. It's only natural that they share some similarities with me. Ah, okay. But Qianwei went on to focus on his business, and Mingbo has always been occupied with his work at the Ministry of Civil Affairs. Of all of them, Yi was with me for the longest duration. Also erzählt er einfach genau dasselbe. Oh, so how did you get to know them all, Uncle Tian? Qianwei was referred to me by an old friend. Mingbo came to my attention in the course of my work. And as for Yi, I was pure happenstance. We first met while fishing. Gradually, as we got to know each other, we started discussing all sorts of topics. Ah, ich habe jetzt erst langsam angefangen, mich mit diesem Angel-Minispiel zu beschäftigen. Das ist ja ein Käse, ey. Yi came from a poor family, and his parents died when he was very young. But he was a gifted student and a fast learner. He reminded me of a younger version of myself. So I started out giving him a few words of advice when we were out fishing and noticed how quickly he got on. Es fühlt sich eher wie Freunde an, oder sogar eher wie Familie. Quite. And now, all of a sudden, he's grown into a mature young man. It's a joy to see. But the young are growing up, and I am growing old. How time flies. No one can escape the cycle of life. I don't know, Uncle Tian. You still seem in pretty good shape to me. You might have another few years of work left in you, don't you? Oh, you. There's really no need to console me.
Having less energy than I used to isn't such a bad thing. It just means I finally have a good reason to retire and spend my days doing what old men like me should be doing. Ich glaube, ein gutes Hobby ist wichtig im Alter. Whenever I feel like it. Sounds like you sure love fishing, Uncle Tian. Ooh, there's nothing quite like fishing to pass the time. Ooh, and freshly caught fish, they make the most beautiful fish soup with barely any preparation required. Fresh fish soup. Yummy. Tasty. Hallo Tron, einen schönen Abend dir. Doesn't it? Also, some time ago, Jury purchased a very special recipe from an old fisherman. When we've been fishing recently, Jury always brings some extra ingredients he prepared in advance. That flavor makes for a fond memory. But at my age, who knows how many more chances I have left to taste it again. Ach, bestimmt noch sehr, sehr viele Male. Oh, can Paimon come next time too? Paimon really wants to try it. Let's get back to the matter at hand. Uncle Tian, we've reported back. Do you have a verdict? Mm-hmm. I appointed you as the assessment officer. Ja, aber And sie I will doch trust selber. your judgment. Sie will doch selber den Job. Had you not asked me why Jury's ideas were so similar to mine, I was not going to mention my history with any of them. This decision must be guided by what is fair and right. Please disregard all other considerations and make your final decision. Danke, Tron. After a thorough review of each candidate's talents and capabilities. Remember, you must be thorough. Naja, der eine ist doof. Den wollen wir ja schon mal gar nicht, ja? Der Typ, der sich beschwert, dass er stehen muss. Für Nü. Let's go talk somewhere else. Bye-bye, Uncle Tian. Look after yourself. So, it's gonna be Jiri, right? His manifesto was written well, and he's the best speaker. Easy. Let's not rush. There's no time limit for this assessment. Huh? So, are you gonna give them more tests or something? Was? No, nothing like that. The assessment itself is complete. But let me give you a word of advice. Things are not always as they appear. Ja, schon klar. Aber so einen ersten Eindruck kann man sich schon erlauben. The biggest no-no in intelligence work is to only get information from the person of interest themselves. The truth is almost always hidden beneath many layers of deception. You have to get information through many different channels. For example, Wenyuan, Shanghua. Wer kommt jetzt? Yes? Lady Yelan, what are your orders? Wo sind die jetzt hergekommen? Who are they? Where did they come from? Danke, Paimon. Did they scare you? These two are Wenyuan and Shanghua. As my trusted assistants, they are always standing guard nearby. They also perform various assignments as Shanghua is a business expert who gets his information by trading. Wenyuan relies on word of mouth. And there's also Upei, who's not here right now. That meathead must have been out there on sea surveillance for some time now. Is he all right? I seem to remember that he can't swim. Nothing can take that guy down. Certainly not a little wind and waves. Shanghua, visit all the commerce guilds and look into Qianwei's background. Wenyuan, go to the Ministry of Civil Affairs and look through Mingbo's work files. Also er sucht jetzt was über Qianwei und der prüft Mingbos Arbeitsakten. Sollten wir nicht eher den überprüfen, der uns am besten vorkam? Yes, ma'am. Sie hat doch gesagt. Naja, egal. So what about Genau, Jiri? was ist mit dem? Jiri, well, obviously as the most promising candidate, we will be investigating him ourselves. Natürlich. Klar. Let's go to the docks first. Lots of people passing through there. You can find out all kinds of things. If we're looking for information, why don't we try talking to Bolai, the owner of Wanyu Boutique?
He does business at the North Wharf. Maybe he has some news for us. That's actually not a bad idea. Let's go and ask him. Okay, neuer Auftrag. Genaue Personenkenntnis. Finde Bolei. Okay. What's Bolai doing here today? Wir haben ihn doch hier... Egal. Ich frage besser nicht. Look, your asking price for this batch is just too high. I can't buy in at this price. How am I supposed to turn a profit? Come on, hear me out. I'm telling you, this is the single best batch of Sunsetias ever. You won't find anyone who disputes that. Aber sie sind zu teuer. I accidentally dropped one into a well, and even the water turned sweet. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Even so. Ein Limobrunnen. All right. I'll let you in on a little secret. The boss of Second Life also wants to buy from me, but I haven't responded yet. If you won't take him, I'll just have to partner with them instead. And neither of us wants that. Okay, well, when you put it that way, I'll accept your asking price. I'll take all your stock. Don't sell a single one to Second Life. Das war ja einfach. Wie doof bist du eigentlich? Oh, what are you doing here? And to be clear, these Sunsetias are mine. I got to them first. Don't get any ideas. Die wollen wir doch gar nicht. Actually, we want to ask you about a guy called Juri. Have you heard of him before? Juri? Yes, he's quite well known. Na, I've heard a story about him. They say he was born into poverty. His parents died when he was young, and he was treated cruelly by the local community. One of his neighbors was terribly rude to him all the time, but Juri never retaliated. And when his neighbor went bankrupt, he even helped support the family. klingt doch schon mal gut. He returned cruelty with kindness, injustice with peace offerings. A gentleman of talent and character, and... how did I not notice him sooner? In fact, maybe I'm not too late. If I could hire him to be the brand ambassador for Wanyo Boutique. Oh, he sounds like a decent man. We can finally breathe a sigh of relief. Why are you asking about him anyway? You aren't looking for a brand ambassador too, are you? Ja, natürlich. Well then, in that case, the higher bidder takes the... that's Juri right over there. Why don't we go and talk to him? Jury, wir haben einen super Job in der Verwaltung für dich. Oder willst du lieber Werbebotschafter, Influencer werden? Where? It's him, all right. Looks like he's chatting with Yelan. Come on, let's follow them and listen in. Try not to let him see you. We want this information to be as truthful as possible. Das nennt man auch spionieren oder stalken, je nachdem. I'll just go and fetch an employment contract. And hey, don't try and cut me out of this. I understand. Let's walk and talk. Oh, What's the hurry? Don't get too close, or he'll see you. ich dachte, wir sollen nur hinterher rennen. Ach nein. Try not to let him see you. We want this information to be as truthful. Ja. My I understand. Let's walk and talk. So, you were looking to buy a wineware set? Oh, now I can see that you're a connoisseur, so I won't bother trying to con you. I trust you understand our shop quite well? Schmuggelware oder was?
The truth is, an old friend of mine who likes to have a drink now and then. He fancies himself as a man of culture, but doesn't care for needless extravagance. So I thought I might buy him a set of high-quality fakes. How very thoughtful of you. Leave it to me then. Come and collect it at Shigu Antiques whenever is convenient. Ein gefälschter Wein? Oder was? Wozu? Thank you very much, Miss Yelan. It's my pleasure, Mr. Juri. These days, it's quite rare for someone of your standing to still keep up with their old friends. It's nice to see. I'll be sure to pick out a good set for you. You can count on me. Also er kauft gefälschten Wein oder so. Haben wir es geschafft? Scheint so. Juri seems to get along really well with everyone. Are you satisfied now, Yelan? Seems like everyone thinks Juri's a great guy. We shouldn't jump to conclusions just yet. Let's go check out the wharf where he usually goes fishing. Ist er auch misstrauisch. Do we have to? Wait, you're not just trying to dig up some dirt on Juri because you want to be Tianshu yourself, Ja, are das you? sage ich doch die ganze Zeit, dass das irgendwie eine schlechte Wahl ist, oder? Maybe I am. Maybe I'm not. But hey, if I do become Tianshu, I'll look out for you guys. You'll be able to try all the finest food for free. How does that sound? Essen? We will? Well, come on! Off to the South Wharf we go! Na, das war ja einfach. Das war ja einfach. Paimon ist ja easy peasy zu überzeugen. Wir müssen relativ weit noch, ne? Ja, sieht so aus. Naja, es gibt Essen. Oder nee, ja doch. Die Aussicht auf Essen. Und Paimon ist bei jeder Schandtat dabei. Ist ja so logisch. Was bietet denn die Oma da jetzt an? Spielzeugverkäuferin. Blumenzieher. Ich glaube, ich habe sogar eine. Hab ich eine? Von irgendeinem Event habe ich doch sicher schon einen. Ich habe doch so viele Musikinstrumente hier. Ja, da eine Blumenzieher habe ich schon. Und hier eine Leier. Ach Gottchen. Jetzt müssen wir den auch noch suchen, oder wie? Da hinten steht jemand. Ach nee, falsche Ecke. Hier müssen wir hin. Okay. So, nü. The wharf is as busy as ever. I hear the anglers here sometimes sell their fish to the nearby fishmongers. Well, let's see what Uncle Soon has to say. Wer ist Onkel Soon? Ah, du bist Onkel Soon. Welcome. What would you like to buy today? Ich möchte einige Informationen haben. Sorry to interrupt. We're actually members of the Liyue Anglers Association, and we just wanted to ask a few questions about someone. Absolut glaubwürdig. We've heard about this young man called Juri, who's supposed to be a fantastic fisherman. Just wondering if you happen to have heard of him? Whoa! Yelan made up a whole fake identity. Psst, Mann, Paimon! Mann. Ah, yes, Juri. He's been making quite a name for himself recently. I've got some friends who travel all over the place, and they tell me everywhere they go they meet someone who's heard of him. Der berühmte Meisterangler. Apparently, he had a rather tough time growing up. Had to work several jobs alongside his studies to make ends meet. Hä? Hieß es vorhin nicht, der hat nicht viele Berufe vorher gehabt?
Haben sie doch behauptet, oder? How does that saying go? What doesn't kill you makes you stronger. Well, if there's anything to that logic, he's sure to be phenomenally successful one day. Yeah, we think so too. But I'm afraid your Anglers Association might be in for a disappointment. Oh? Why's that? He's good at a lot of things, but fishing isn't one of them. He fishes at the wharf and sells what he catches to me on occasion. His catches are always mediocre. Not terrible, but equally nothing to write home about. If you're looking to recruit some new members, though, I do know a few top anglers I could put you in touch with. Jetzt haben wir ihn. Er ist nur ein mittelmäßiger Angler. Ha! Damit kriegen wir ihn. That sounds fantastic. I've got a couple of other things to attend to right now, though, so why don't I come back some other time and we can chat over a drink? Sure thing. See you. Everywhere they go, they meet someone who's heard of him. Come on, let's keep asking around. Here to buy some fish? It's 300 for one or 3 for 1,000. You better hurry. When they're gone, they're gone. Hello, we're from the Society for Fish Price Research. We just like to ask a few Forschungsverein questions. für Fischpreise. Was nicht alles gibt, ne? Wow, she switched identity again. Society for Fish Price Research? I haven't done anything illegal. Stay out of my business. Oh, das macht die auch aggressiv. Wespennest. Wir haben voll ins Wespennest gestochen. Please, don't worry. We're just here to conduct a simple survey. We've heard about a certain Zhi who's been selling fresh fish at low prices in this area recently. So this isn't about me. You should have said something, you know. I know the guy. I can tell you what I know. I haven't heard anything about him selling fresh fish at low prices, but it wouldn't surprise me if it was him. Aha, wieso? Oh? Why is that? Because he's so poor. His parents died when he was very young, and his alcoholic father still owed a huge amount of debt. No one wanted anything to do with him. He was still a kid when he first came to the wharf. His clothes were ragged, and he had a bandage wrapped around his head. Also was halt komisch ist, dass es hieß, dass er nicht viele Jobs bisher gemacht hat, aber eigentlich hat er sich mit allem über Wasser gehalten, so wie es aussieht. He managed to survive, thanks to Onkel Tian, who gave him some food. But still to this day, he doesn't have a lot of mora to his name. I mean, he can afford to eat and everything, but you'll often see him haggling with others over just a few mora. So, I wouldn't be surprised to find out he's been selling a few fish. It's not like he catches much anyway, so it's not going to affect my business. Don't tell him I said that. You'd rather he didn't know? Well, I spoke to him once, briefly, and I just had a feeling that he really cares what other people think of him. Wichtige Information. I think he has pretty low self-esteem, but hey, it's hardly my place to say anything. What he's achieved already puts most people to shame. And nobody's perfect. I Hochstapler-Syndrom. just wouldn't want to upset him, that's all. I see. Well, thank you for sharing that with us. Not a problem. And just for the record, there's absolutely nothing wrong with the price of my fish. The more times you say it, the less convincing it becomes. Doesn't have a lot of mora to his name. Okay, let's keep going. Leicht bestechbar? Leicht bestechlich? Vielleicht? Das kann man ja jemandem doch jetzt nicht ankreiden. Liyue Harbor is so Hey, it's you guys! Wait, what's the phrase? Oh yeah, honored to meet you. What brings you to me? The truth is, we are but newcomers to this territory. We heard tell of a great martial artist, Master Dugu, who knows everything there is to know. Hence, we sought you out to ask for your guidance. Really? People said I know everything there is to know? But of course, we also heard that Master Dugu is a kind and virtuous swordsman who never turns away anyone who comes with questions.
Einfach mal eiskaltes Kind anflunkern hier. Great! So what do you wish to know? Nothing happens on this street that I don't know about. Now she's lying to a kid. Da Dugo Schuo auch sehr glücklich ist, betrachte ich das als eine gut gemeinte Lüge. So, Master Dugu, have you heard of one by the name of Jur-E? Sure have. You mean that guy that all the grown-ups are talking about these days? I've heard many tales of Juri. For example, Na, du bist mir eine Hilfe. Probably because it's nothing that important. I prefer stories about sword-fighting heroes. Oh, I can completely understand that. Then let me ask you this. Do you remember roughly when the grown-ups started talking about Jur-E? Oh yeah, I know that. It was about 2 or 3 months ago. Before that, people always used to talk about Juri in a kind of nasty tone of voice. But 2 or 3 months ago, suddenly everyone started to like him. Er ist seit 2 bis 3 Monaten. Wie lange hat der denn jetzt bei dem Tian da studiert? War der froh? Haben die den vorher auch nicht so gut gefunden? Oder wie? Jetzt bin ich dezent verwirrt. Sometimes he gives me candies, so I'm glad that people are starting to like him now. Just as I thought. Huh? What do you mean? I mean, just as I thought, Master Dugu is indeed as kind and virtuous as the legends claim. I'm not that great. Oh yeah, one other thing. These days, there's a lot of people I've never seen before talking about Juri stories in the street. They seem like nice people. Oh, definitely. Great. So next time I see them, I'll say hi. And I guess I can share some of my candies with them too. Certainly. You can also tell my friend in Yenshang Tea House about what they're up to. I'm sure my friend would also like to say hi to them. Thank you, ma'am. You're welcome. Well then, fare thee well, Master Dugu. Until we meet again. Any of that sound strange to you? Ich bin verwirrt. Strange? What was strange about it? Juri seems to have a great reputation. Uncle Soon and Uncle Gao spoke highly of him, and Dugu Shuo seems to like him too. Ja, aber. True. But the issue is, where did his sudden celebrity come from? It all... Sudden? Too good to be true? What do you mean? Aber, genau. So he returns cruelty with kindness and had to work to support his studies. These are the kinds of things that make someone well known in their hometown. But Uncle Soon said even his friends who travel far and wide hear about him wherever they go. That's a little over the top, if you ask me. Ja, Do you remember what Dugu Shuo said about Jur-E's stories? Clearly they left him with a good impression of the guy. But beyond that, he wasn't interested in the details. That's the reaction I would expect from any normal person. Plus, there's the fact that all this praise of Jur-E has only been happening within the last 2 or 3 months. His childhood, his studies, the thing with his neighbor. None of these are recent events. So why are these stories only going around now? When you put it Weil like sie selber that, streut? it is kinda strange. Of course, if that's all there was to it, I wouldn't look into it any further. Jur-E was born into a poor family. Paying people to get his stories out there is within the rules of the game as far as I'm concerned. The problem is, do you remember what Uncle Gao said about him? He's stayed poor his whole life. Everything he's earned he's either spent on studying, traveling, or paying off debts. I don't think he has the mora to pay for a publicity campaign. Vielleicht hat er mit jemandem zusammengearbeitet. Right. And that changes everything. It can mean a powerful faction is trying to gain influence over the Liu Qixing. That's the worst case scenario. But all too often, the most pessimistic speculation turns out to be closest to the truth. Someone's trying to gain influence over the Qixing? That sounds serious. What should we do? Even if we asked Juri about it, surely there's no way he'd admit it. First, we need to find out who's supporting him. Don't worry, I've got a plan. Na, wenn du einen Plan hast. Remember the current affairs and planning stage of the assessment?
Since the successful candidate is duty-bound to implement their plan after taking office, their manifesto tells us their stance on key issues. Whoever is secretly helping Jur-E must be seeking to benefit from his actions after his appointment. So, we should be able to find some hints in Jur-E's manifesto on who we're dealing with. Das Ding war mega detailliert. Come on, let's get back to Yenshang Tea House. Na, viel Spaß. Also er hat doch zu super vielen Aspekten was geschrieben. Da willst du jetzt den einen Aspekt raussuchen, der ausgerechnet seine Gönner betrifft? Gönner würde ich jetzt mal sagen, ne? Ich wollte jetzt Auftraggeber sagen, ich würde jetzt mal erstmal Gönner sagen. Jur-E's manifesto covers a huge range of topics. Looking for details that don't add up will be like trying to find a needle in a haystack. Aber hier die deutsche Übersetzung ist schon wieder besser, ne? Also nicht mehr, also ja, besser. Im Vergleich zu der katastrophalen, die wir schon vorher hatten in der letzten Season. Also es ist nicht gut, es sind immer noch komische Sätze drin, aber es ist besser, finde ich. I'll divide the reports into 2 piles. You take one, I'll take the other. When we're finished, we'll put our heads together. Ei. Officially, the assessment is already over, and I'll be expected to announce the results before long. So we have to get to the bottom of this as quickly as we can. Yikes! We better hurry! Whatever else Uncle Tian might think of Jur-E, the fact remains that he's one of his favorite students. Any evidence he's left is not going to be immediately obvious. We'll have to look carefully and think critically. Na, viel Spaß. Sieh das Planungsdokument erneut sorgfältig ein. Okay. Even though Yelan took half, this is still a lot to get through. Well, we gotta start somewhere. Siehe Kapitel Meer, Felsen oder Straße. Also am ehesten würde ich in Meer oder Straße was suchen, weil da Transportwege potenzielle sind. Da könnten irgendwelche Händler irgendwelche Sonderregeln haben wollen oder sowas. Meer, er angelt halt. Da könnte er vielleicht beim Angeln jemanden getroffen haben. Vorne am Pier. Nehmen wir mal Meer. Das Meer ist in den letzten Jahren aufgrund einer Reihe von Faktoren stürmischer geworden. Es werden spezielle Patrouillen vorgeschlagen, um die verschiedenen Seeungeheuer zu bekämpfen. Die Flottenaufstellung ist eine knappe Darstellung der verschiedenen Aspekte der Seeverteidigung. Nee, klingt jetzt nicht so verdächtig. Straße. Aufgrund des bergigen Geländes des Huangwang-Steinwaldes und der Xingyung-Gipfels ist das Gebiet verkehrstechnisch schlecht angebunden. Die Gipfel sind nur durch Hängebrücken verbunden, die für Menschen gefährlich und für den Transport von Gütern noch ungeeigneter sind. Das Gebiet ist reich an Heilkräutern und Ärzten und es wäre für alle eine große Freude, wenn es eine Umgehungsstraße um den Berg herum gäbe. Ein kurzer Bericht über den Plan, die Brücke zu bauen und die Straße zu befestigen. Siehe Kapitel Felsen. Es gibt viele Volkssagen, etwa dass Rex Lapis seinen Reichtum in den Bergen von Lie verloren hat. Aufgrund von Hindernissen, die den Abbau an der großen Kluft behindern, wurden jedoch viele Projekte abgesagt. Aha, die große Kluft. Die Arbeiter der Schwarzsteinschmiede warten schon seit langem in der Nähe der Goldstube. Sobald es einen geeigneten Auftrag gibt, sollten sie ihn zuerst bekommen. Ein kurzer Bericht über verschiedene Themen im Zusammenhang mit dem Bergbau, dem Bau von Tunneln, der Erforschung von Ruinen. Habe ich wohl doch ein bisschen daneben gelegen. Ich glaube, die große Kluft. Ich doch ein bisschen daneben gelegen. Ach, ich kann nicht weiterlesen. Oh, this reading is giving Paimon a headache. Let's take a break. Gut, machen wir Pause.
Looks like I'm the first one back, as usual. Oh, hey! It's one of Yelan's little helpers, Schachmatt! If you're back, that means you finished investigating Tianwei, right? You betcha. I visited all the commerce guilds and gathered a wealth of information. Every time they asked me to leave, but I always had another trick up my sleeve. Don't drag this out. Just tell us your findings. Yes, Lady Yelan. To summarize my findings, most people who've had interactions with Tianwei will start out complaining about how proud and arrogant he is, but then go on to give a generally positive appraisal of him. The young master of the Feiyun Commerce Guild said that Tianwei appears arrogant, but he's very scrupulous in the way he works. Das sind die schlimmsten Charaktere. Leute, die ihr Können raushängen lassen, aber die wirklich was können. Das finde ich immer furchtbar. Leute, die was können und es raushängen lassen, aber auf unangenehme Art und Weise. Ich meine, ich habe nichts gegen ein bisschen Selbstbewusstsein, aber dieses, ja, was er halt macht, ne, dieses von oben herab, das finde ich so widerlich. Da könnte ich ausrasten bei solchen Menschen. Once he signs a contract with somebody, he treats them fairly, regardless of their background. Okay, spricht für ihn. Ja, ja. Is it possible that his reputation is fake? Is there any way you can check the accounts of the businesses under his name? In theory, that should be very difficult. But here's the thing. I asked around and found out that almost all of Tianwei's accounts are open to the public. Aha. Where he buys from and sells to should be confidential business information, but he doesn't seem interested in protecting it at all. Bin jetzt gerade nicht ganz sicher, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Also prinzipiell, Transparenz ist ja nichts Verkehrtes, aber es gibt auch Dinge, die man vielleicht nicht veröffentlichen sollte. Tianwei often sees business opportunities that others don't, but once he's made enough more off of it, it's like he gets sick of it and releases all of his trade secrets. It's like he wants people to know that they still can't beat him, even if he shares all of his secrets. The fact that someone like that can still make Mora is pretty infuriating when you think about it. What a strange guy. It's like he's not doing business to make Mora, but instead... to validate his theories. No wonder his manifesto contains so many insights. It's all the result of his first-hand experimentation. I'm back! Huh? Ah, how come you're here? Why do you think? Obviously, because I possess Hey, superior skills and am always one step ahead of the competition. Well, when you're the competition, at least. You... Ugh, whatever. I'm not getting into an argument with you. If I hadn't had something else to take care of on the way, I would have been back long before you. Prügel, Prügel, Prügel. Lady Yelan, I have finished investigating Mingbois. Well, we're all ears. The Ministry of Civil Affairs says that Mingbois struggles to get his words out when he gets nervous, especially when he's chatting with strangers. Ja, das haben wir schon rausgefunden. But after a few days of getting to know him, you can pretty much have a normal conversation with him. On the whole, the feedback from the Ministry of Civil Affairs was very positive. He always considers the things that everyone else overlooks. Das habe ich ja gesagt, ich hätte gern seine Fähigkeiten. So detailliert, vor allem, dass er die Arbeit so gut abschätzen kann. Er hat einen totalen Überblick. Das finde ich bemerkenswert. In your opinion, was the Ministry of Civil Affairs' appraisal of Mingbois at all exaggerated? I don't believe so. Mingbois is someone who has slowly but surely earned the reputation he has today. According to Miss Yu, the ministry often gets Mingbois to take a final look at projects before they're implemented. People feel much more confident in something if it has his stamp of approval. Sowas finde ich halt immer beeindruckend, solche Leute, die halt wirklich so einfach so einen Gesamtüberblick haben. Ja, einfach finde ich immer beeindruckend. Ich muss mir dafür immer sehr viele Notizen machen für sowas. Oh, and also, there was once someone in the ministry who was lying and cheating to try to advance their career. Mingbois gave them the scolding of a lifetime. Apparently, he can be terrifying when he loses his temper. I haven't seen it for myself, though. Oho, versteckte Fähigkeiten hier. Da kann auch einer stinkig werden. Whoa, that's hard to Nee. imagine. Nee. Like I said before, things are not always as they appear. Ah, so that's what you meant by that. Thank you both. You're free to go now.
So, have you finished reading the manifesto? Still a bit left. Och nee. I can't see any immediate problems looking at the individual entries. The only one that strikes me as a little unusual is the Cheongshu Pool redevelopment plan. Hä? Was ist das? Cheongshu Pool has always been home to many secrets. Plus, Ajdaha once wrought havoc there, so there are even more secrets buried deep underground. At some point, a rumor began to go around that there is great treasure buried beneath Ach, das Cheongshu Pool. Ist das jetzt mit den Felsen? Oder ist das ein anderes Kapitel? Das klingt ja jetzt genauso. Ne, dass sie da irgendwie Schätze suchen wollen oder so. A long time ago, with the approval of the Qixing, a mining team conducted an exploratory excavation there. So, did they find any treasure? None. The ruin was completely impenetrable. The only way they could have gotten through the solid rock would have been by blowing it open with a special kind of explosive. The technology wasn't mature enough at that time, so the excavation project was shut down and the treasure became a mere legend. Zhi-Yi's manifesto focuses on solving problems, and this treasure hunt seems extremely risky. It seems out of step with the rest of his plans. Okay, ja, das ist mir ja auch aufgefallen, ne, dieses Schätzegraben. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau dasselbe ist, This one aber... fact alone doesn't tell us much. Everyone wants to get their hands on this treasure. The treasure hoarders, the Fatui, even local Liyue factions. Did you find anything? Excavation? Project? Treasure? Did we read anything similar in our half of the manifesto? Ja, Kapitel Felsen. Oh yeah! Juri said the Blackcliff Forge workers should get right of first refusal if any suitable projects come up. Did he now? Well, that makes everything much clearer. So Zhi-Yi wants the Blackcliff Forge to excavate the treasure of Cheongshu Pool. Does that mean the Blackcliff Forge is Juri's secret supporter? No, not Nicht? likely. I've looked into the Blackcliff Forge before. They aren't involved with any powerful factions at present. Okay, wer dann? They do possess some specialized explosives, but it would seem more trouble than it's worth to put so many resources into a risky project like this. Still, since the clues are pointing toward the Blackcliff Forge, we should see where they lead. Shenwei and Mingbo both turned out to be completely different than what we thought. What about Juri? Is there another side to him too? Okay. So, wo müssen wir denn... Ach Gottchen, können wir hier hin teleportieren? Ich glaube, wir können hier hin teleportieren, ne? Dann nehmen wir lieber das hier. Sonst brauchen wir ewig zum Runterschweben. Mist. There is no purer form of water than rain. Jetzt müssen wir da hochklettern. It can aid us greatly in the purging of evil. Na gut, dann klettern wir halt. This is the Blackcliff Forge. Let's look around for clues. War ich hier schon mal? Das kommt mir irgendwie so gar nicht bekannt vor. Clues. Der Umkreis ist relativ klein. Da ist was. Entschuldigung. Nichts zu dokumentieren. Zahltag. 3 neue Mitarbeiter sind hinzugekommen. Ich hatte nicht erwartet, dass neue Leute kommen würden. Einer der Neulinge ist sehr geschickt, dass er zum Teamleiter befördert wurde. Nichts zu dokumentieren. Baustellenbericht. What's this? Ja. A diary? From the back, it looks like a ledger. But it seems they also use it as a site log. We don't know who wrote it, but it's interesting, don't you think? These newcomers, who could have sent them? You think they're suspicious? Yes. Look,
It says right there, one of them's already been promoted to team leader. At this rate, by the time the Qingshu Pool redevelopment plan is ready to roll, they'll be the technical backbone of the team. That'll give them the chance to take a lot of liberties. They can copy any secret texts or steal any treasure they find underground. Imagine if we didn't suspect anything. By the time Zhi recommends the Blackcliff Forge for the excavation project, at most we would maybe do a fresh background check on the place. No red flags if all they did was change some key staff. And even if we decided to vet the staff individually, they'd have had more than enough time by then to come up with fake identities. That's the advantage of planning this far in advance. It was a clever move. When you put it like that, it all makes sense. If we hadn't found this out, someone else would have stolen the treasure. So, who's really behind all this? That's a question for the newcomers. But let's start with that worker over there for now. Okay, die haben irgendwie Leute eingeschmuggelt, oder? Ja, Baustellenbericht. Excuse us. We want to ask you about the newcomers. You want them to teach you or something? Sind die so gut? I gotta say, these newcomers are in tip-top shape. Fast learners, too. My only complaint is that they're always going out drinking at night. But they never let us join them. I guess they just need some time to adjust. I'm sure we'll get to know each other over time. They go out drinking. This area isn't exactly renowned for the nightlife. I'm guessing it's a long trip to the nearest tavern. You got that right. They tell me they go all the way back to Liyue Harbor to drink at Wanmin Restaurant. Mhm. It rained after work today, so they actually stuck around at the site for a while. But as soon as the rain stopped, they went out drinking again right away. Sehr verdächtig. Sie gehen trinken. Hey, you're only young once, right? I say, if they can hack it, let them at it. Ja gut, könnte sein, dass sie Bericht erstatten irgendwo. Interesting. Let's go talk somewhere else. Ne, dann können sie natürlich keine anderen Leute dabei Looks gebrauchen. like our hunch was on the Mora. These newcomers are very suspicious. Drinking in Liyue Harbor, huh? Some cover story. I'll wager they've been going to intelligence updates. Good thing it rained today. It means they'll leave footprints. I doubt they'd give themselves away that easily, but let's follow them and try Okay. our luck. Gut, folgen wir den Fußspuren. Geht den Fußspuren nach. Das kriegen wir hin. They went that way. Hurry, we gotta catch up. Ja, bin ja schon unterwegs. Okay, hier hört's auf. Ne, hier sind noch welche. Okay. Alles gut, alles gut. These footprints are heading towards Liyue Harbor. Maybe we were wrong about them. Ja, wieso? Die könnten ja auch da in Liyue Informationen austauschen. Das ist ja jetzt nicht das. Just as I thought. They didn't go to Liyue Harbor. They went that way. Hä? Was? Ah. Und nu? Hä? Die Fußspuren gehen jetzt hier in die Wiese. Gehen wir in die Wiese. Ah, da hinten. Aha. The footprints stop here. But, judging from the direction, I'm guessing their destination was that abandoned house. Oh. Kann passieren. Untersuche das verlassene Lager. Brauchen 4 Hinweise anscheinend. Merkwürdige Spuren. Hier scheint es Anzeichen zu geben, dass ein Kampf stattgefunden hat, aber es ist nicht offensichtlich. Es scheint professionell gehandhabt worden zu sein. Wer könnte das getan haben? Zusammengedrückte Erde. Eine Bambusmatte hat Streifen in die Erde gedrückt. Es scheint, als ob hier jemand geschlafen hätte. Aber die Bambusmatte, die hier anscheinend gelegen hat, ist verschwunden. Hier haben wir noch ein Lagerfeuerchen.
Warme Asche. Hier wurde vor nicht allzu langer Zeit etwas verbrannt. Aha. Also irgendwer hat hier gewohnt und hatte dann einen Kampf. Oder wie? Oder was? Was haben wir da? Oh. Ein frischer Obstkern wurde in einem Laubhaufen gefunden. Oh, sehr verdächtig. Ein Obstkern. Deutet darauf hin, dass vor nicht allzu langer Zeit jemand hier war, aber es ist schwer, weitere Hinweise zu finden. Looks like we were too late. This has gotta be where the newcomers rendezvous with whoever they're working for. But all the evidence has been destroyed. Look at these ashes. Someone was burning documents not long before we arrived. Meinst du? Could there be anything left? Maybe the wind could have blown the fire out before everything was finished burning. The odds of that are very slim. It's practically impossible. I've checked. All the paper's been burned. There's only ash left now. Da kann ja auch einfach nur jemand Camping betrieben haben. Why don't we wait for them back at the Black Cliff Forge? They've got to go back there sooner or later. We can't count on that. Clearly they were based here at one point, but it's mysteriously abandoned now. To me, that says that whoever's behind this has moved them somewhere else to throw our investigation off course. Darn! Guess this is where our trail runs cold. Make no mistake, the purpose of our trip wasn't to find any solid evidence. We just need to figure out who's behind Jur-E. Ja, I smelled gut. something peculiar the moment I came in. Those newcomers probably thought they'd be safe as long as they burned the letters. But what they failed to consider is that paper and ink from different regions produce different odors when they're burned. Jetzt erzähl mir nicht, du hast es gerochen, welche Tinte und welches Papier sie verwendet haben. Really? Pilot can't smell anything. Do you smell anything? Ich nehme einen sehr milden Duft wahr. There is a certain place with a freezing cold climate where there's nothing but ice as far as the eye can see. Some wealthy people there put floral fragrance in their ink as a way of injecting a little romance into their writing. Die parfümieren ihre Tinte. When Okay. that fragrant ink is burned, Will man sonst nichts Besseres? this is the exact odor that it leaves behind. Ausnesnaya. Exactly. The evidence will soon be blown away by the wind, so it's nothing we can arrest anyone with. But it's all I need. Now I know who we're dealing with. I can plan our next move. Lady Yelan! Oh, thank goodness I finally found you. I thought I'd never see you again. Was? Wieso? Who are you? Don't Der be Dritte? alarmed. This is Upei. Ja. He's Wenyuan and Shanghua's colleague. I sent him to look into Jur-E's regular contacts. Since Jur-E likes fishing, Upei thought he might know some of the fishermen and sailors, so he took a boat out to sea to ask around. Ach du meine Güte. I left him a note at Yanshang Tea House telling him to look for me at Black Cliff Forge when he got back. If there'd been an ambush waiting for us there, it means we'd have had some backup. So, what did you find out at sea? Forgive my incompetence. I'm afraid I've come up empty-handed. I asked all the fishermen multiple times, but none of them had any interactions with Jur-E before. Then the waves got so choppy I ended up falling overboard. Fortunately, someone managed to drag me out. Na, du bist ja eine Nulpe. When I got back, I heard that you'd gone to Black Cliff Forge and might need backup, so I went straight there as fast as I could. Well, Uncle Tian said that Jur-E once bought a recipe from one of the fishermen. Did you hear anything about that at all? What? That's news to me. Ja, das ist auch eine super wichtige Information. No, that's not possible. It's absolutely not possible. Lady Yelan, I'm telling you, I spoke to every single fisherman out there, and none of them mentioned anything about a recipe. Oh mein Gott, er hat ein nicht existentes Kochbuch gekauft. Was? Wie? Interesting. Then I wonder how that even more wonderful fish soup came about. Fish soup? What fish soup? Nothing. Our priority right now is to find a way to get our hands on some solid evidence. Well, any suggestions? Sie auf frischer Tat ertappen, wenn sie Kontakt aufnehmen? Not a bad idea. Upei, what do you think? Honestly, I've already tried following Jur-E, but the guy's too cautious. Never meets with anyone suspicious. Okay, so tailing's out. No, we'll still need to tail him. But first, we need to do some groundwork.
Groundwork? Was? When you've worked in intelligence for a long time, you'll understand that no one can stay on high alert forever. Especially when he thinks he's about to win. Tomorrow morning, I'll announce his victory at Yuehai Pavilion. Take a guess what you think he'll do next. Bescheid geben. Be sure to arrive on time. You won't want to miss the show. Wird sofort zu seinem Auftraggeber gehen, ja. Das liegt im Bereich des Möglichen. So, wo müssen wir hin? Wir müssen wahrscheinlich einen Tag warten. Höchstwahrscheinlich. Es wurde beschlossen zu erklären. Warte bis morgen früh, 9 bis 11 Uhr. Okay. Ja, noch ein bisschen. Na? So. Tika, taka, tika, taka, tika, taka. Tika, taka, tika, taka. Okay. So, zum Yuehai-Pavillon. Na, teleportieren wir hier rüber. Mal schauen, wie lange das hier noch geht. Es sieht ja so aus, als wenn es bald abgeschlossen wäre, aber mal schauen. Es sind ja auch schon 1,5 Stunden, die wir hier dran sitzen. Habt ihr inzwischen irgendwelche Hintergrundmusik gehört? Ich glaube nicht, ne? Ich bin nur nicht sicher, ob sie die ein bisschen reduziert haben oder ob das schon immer so war. Kann echt nicht sicher. Aber gut, ich habe sonst alle anderen Sounds, das reicht mir. So, Spannung. It looks like we're all here. Well then, time for me to announce the results of the assessment process. I won't drone on about the importance of the Tianshu role. Suffice to say that Uncle Tian entrusted me with the monumentally important task of assessing the candidates. And now, it falls to me to give him a satisfactory answer. All of us here know the score. Don't beat around the bush. Just get on with it. Yeah. Okay. Qianwei has many pioneering ideas, but some of his plans are lacking in detail, and he easily gets into testy exchanges with other people. Mingbo is reliable, but not quite ambitious enough, and because of his personality, he struggles to win people over. In contrast, Zhi is evenly balanced across the board, and enjoys an excellent reputation in Liyue. After much consideration, I have decided to recommend Zhi to the Liyue Qixing. What? Yeah. Oh, congratulations. Thank you. Honestly, I'm a little surprised to hear my name being announced. In my estimation, all 3 of us are worthy candidates for the Tianshu position. As your competitor, I've become keenly aware of your great talents. Would either of you entertain the possibility of working with me in the future? And take... I'll have to see. I'm in a bad mood. This is the last thing I want to be thinking about right now. Bisschen mieser Verlierer, I okay. don't mind, as long as I can help. Okay, well, that's all from me. Zhi, you'll have some preparation to do. It won't be long before you're informed of your official appointment. I hope you will work hard and make Uncle Tian proud. I will live up to the Tianshu name. On this, you have my word. I should go. I need to pack my things, and then I think a celebratory meal is in order. Would anyone like to join me? Count me out. I'm not in the mood for a celebration. Okay, du bist sowas von raus. Zhi seems pretty relaxed now. This would be a good time to follow him. Hey, traveler, tell me something. What exactly does that guy have that I don't? If you can't answer that, I'm not accepting this result.
Weil du ein also bockiges wouldn't mind Kleinkind knowing. bist? Reicht das? Oh no, if we get stuck here, we won't be able to leave. Follow him. Yes, ma'am. Ah, wir müssen das gar nicht machen, na Gott sei Dank. We finally got rid of them. Lady Yelan, jury has gone towards Feiyun Slope. Follow him, quickly. Moment, er ist ihm gefolgt. Jerry really Hat es dann rausgefunden und ist nochmal zurückgelaufen, damit sie ihm sagt, folgt ihm. Na super, das ist nicht Effizienz. Why would he do this? Difficult to say, but everything should become a lot clearer when we find him. 114 Meter, okay. Das dürfte ja nicht so weit sein. Oder? Der ist da hingegangen. Okay, folg ihm. Ja, man kann auch mehrfach rennen. Hä? Ist das schon der Hang? Sorry, Lady Yelan. We lost him. Was kannst du eigentlich? He's too good at this. We weren't able to keep following him without being seen. How the heck did he manage to shake Yelan's subordinates? I guess Jerry didn't let his guard down. No, Upe says he's much more relaxed than usual. Maybe it's just how he's wired. Perceptive enough to sense when he's being watched. But how? Don't blame yourselves. Let's not forget he was trained by Uncle Tian himself. Evading detection is not an unusual skill for him to have. If I'd asked you to tail Uncle Tian, you'd have ended up at a dead end too. It's fine. So, where did you lose him? Shinyue kiosk. He only went in briefly. Upe and I were watching outside the whole time. A few moments later, a man dressed in a completely different outfit came out. Upe had a feeling that it was him, but we couldn't get close enough to check without blowing our cover. Riecht genauso. I figured that if we spooked him, it would undo what we've accomplished today so far. Another option would have been to arrest him there and then. But without any evidence, it would have been meaningless. Ich würde jetzt gerne wissen, auf welchen Abstand, auf welche Entfernung haben die gerochen, dass das dieselbe Person ist. So I stopped Upe, and I stayed here to wait for you while that meathead went to ask around in Shinyue kiosk. Also, merke, wenn ihr irgendwelche Übeltaten vorhabt, verwendet kein starkes Parfum. Oder so. Good work. The fish didn't take the bait, but that's okay. As long as he's still swimming around, we'll find a way to catch him eventually. The key is figuring out what he's trying to achieve. Let's go to Shinyue kiosk. Hier rein? Sieht so aus, okay. Willkommen im Lokal Shinye. Auf welchen Namen hast du reserviert? Was? Komme ich auch ohne Reservierung an einen Tisch? Das Lokal Shinye ist das beste Restaurant für Yue-Küche in Nazlie. Täglich werden nur ein paar Tische vergeben. Hier-Küche vielleicht. Da musste man seit langer Zeit mindestens 3 Monate im Voraus reservieren. Wer zum Lokal Shinye kommt, ist schließlich ein Liebhaber der Köstlichkeiten der Yue-Küche. Selbst unsere Angestellten werden nicht vorgelassen. Mein Mann, meine Kinder und ich, wir warten immer noch auf unsere Gelegenheit. Dabei ist es kein Wunder, dass das Lokal so beliebt ist. Schließlich wird hier nur die beste Yue-Küche serviert. Ja, aber ich muss hier rein. Ah, alles gut. Okay. Jetzt hält die mir erst einen Vortrag, ey. Ich will da, weißt du, ich will gerade so zur Tür rein, da hält die mir einen Vortrag. Aber ich will doch nur da rein. Could you explain to me how that works? A guy like him comes in, changes his whole outfit right under your nose, and you don't even ask him about it? Our customers are free to dress however they please. What grounds would I have to question him? Okay, fair enough, but didn't you think it was just a little bit strange? Das ist eine sehr gute Frage. Ist das nicht ein wenig seltsam? Well, maybe I did, but it still doesn't give me the right to stop him. Enough. Let's tone this down a little. I'll make this quick.
Just one question. What did he buy while he was here? Oh, he didn't buy anything. He just picked up a bottle of liquor that he ordered ages ago. Der gefälschte Wein. A bottle of liquor? Yes, a very strong kind. Fiery, with a rich flavor. Not something the average customer would order. This gentleman ordered it in person from us a long time ago. He was only here today to pick it up. Liquor and wineware. I see. Let's go. Where to? Ja, gute Frage. Shigu Antiques. Hatte er die dafür bestellt? Ich weiß es gar nicht mehr. Hm. Dumm, die dumm, und es lädt wieder Stunden. Ich müsste mal so 30 Sekunden Video aufnehmen mit irgendeinem Blödsinn. Den kann ich dann jedes Mal abspielen, wenn wir hier warten, dass das Spiel lädt. Oh, hört ihr das? Ich höre Background Music. Haha, wir haben Hintergrundmusik. So, 3, 2, 1, plopp. Nee. Wir hatten die ganze Zeit keine Hintergrundmusik, oder? Ich bin mir ziemlich sicher. Hallo? Guten Tag. Jemand zu Hause? Ah. Guten Tag. Hey, Miss Yelan. Sorry to bother you. Zhi ordered a wanware set from you not long ago, right? We're friends of his. He's been telling us how impressed he is with the quality, considering how affordable it was. So we just had to come and take a look for ourselves. Sure. Which model are you looking for? We don't really know a whole lot about wineware. Let's just go with Zhi's choice. Would you be able to show us the one he bought? Zhi picked up his set not long ago. As a quality imitation of an antique wineware set, it has the look and feel of a luxury item. Ah, okay. Keine nachgemachten Weine, nachgemachte Weinkrüge. Weingefäße. Ah, Just so okay. you're aware, we don't have many of this model left in stock. And now that Mr. Zhi has taken one, I'm afraid it may encourage the price to go up a little. Don't worry. Price shouldn't be an issue. I'm sure we can work something out. But I'm just a little hazy on one thing. Did Zhi's wineware set include wine glasses? For this set, the wine glasses are sold separately. Minimum purchase is 1 glass, maximum is 4. Mr. Zhi bought 2. Okay. Thanks, Yelan. Seems there's a little more to buying wineware than I first thought. We'll have to mull it over. Well, don't take too long. We could sell out any day now. All right, see you next time. This is turning into a real headache. Es ist irgendwie seltsam, ja. I'd just like to point out that we have the self-professed Grand Master of Fieldwork here to thank for being wholly incapable of tailing an ordinary civilian without being seen. It's not like you did any better. My specialty is information trading, okay? I don't have the physical agility. What? Fair point. Yelan, so has the plan failed? Oh, if we can't figure out where Jerry went, there's not much we can do. But why was he buying liquor at Shinui Kiosk anyway? To celebrate? If so, it's no ordinary celebration. What do you mean? First of all, Zhi isn't much of a drinker. On some level, he hates alcohol because of what it did to his father. If he was just looking to celebrate by himself, he wouldn't spend his meager savings on an expensive bottle of alcohol, let alone buy a pair of special wine glasses. No, this is a victory feast, held in honor of Zhi's private sponsor. Whoever this person is clearly enjoys hard liquor and has a very high status, hence the need for expensive-looking wineware.
Now, where might we find Fatui who match that description, I wonder? Solltest wissen, wo sich Fatui auf der diese Kriterien zutreffen befinden. Wo denn? Fatui officials. Should be either the Snezhnoyan Embassy or the gut, Northland logisch. Bank. Have both locations surrounded. Take as many people as you need. Lady Yelan, is it time for us to make our move? If so, you can count me in. Get with the program, would you? This is a covert surveillance operation. Jury may be vigilant, but that doesn't mean the same is true for his drinking buddy. In which case, we don't need to change tactics. Just change who we're following. Okay, aber... Great idea! So we just need to find out who Jury bought that liquor for and follow them instead. Ja, aber wer ist es denn? But Lady Yelan, if we get caught, this could become a major diplomatic incident. I'm well aware, but don't you see? Jury is gambling everything on this. If we really want to catch him, we're going to have to accept a little risk ourselves. Stick to your orders, and make sure we're covering all other bases too. Anywhere else Jury might be going. Yes, ma'am. Don't worry, Lady Yelan. Jur-E may be a slippery character, but we'll keep a close watch on the movements of all Fatui officials. I'll be waiting for you at the tea house. If I'm guessing correctly, Fatui officials are likely to take action at night. You should go and get ready. Then meet me at Yanshang Tea House. Jo, dann gehen wir halt zum Teehaus. Nimm die Kartoffeln raus, also Kartoffeln, wie ich immer so schön sage. Perfect timing. When you just Welch ein sent word Zufall. that the Fatui ambassador, Yusupov, just left the embassy alone. He's heading in the direction of Qingshu Pool. Qingshu Pool? That's the place Jerry mentioned in his manifesto. It looks like that's where they've arranged to meet. Sensible choice, I'll give them that. Qingshu Pool is always crawling with monsters. Most people wouldn't dream of going there. It's one place they won't need to worry about being seen. Oh no, we gotta go get them! Let's go. If my hunch is correct, we just might hit the jackpot this time. Eine unerwartete Belohnung. A.k.a. Jackpot, ja. Hier gerade die Blümchen gesehen, die Glaslinien. Ich doch gleich mal mitnehmen. So, wenn wir schon hier sind. So. Wo müssen wir denn hin? Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Wo teleportieren wir uns am besten hin? Hier vielleicht? Auf, auf. Da schwirrt noch eine Seele rum. Hier war ich anscheinend noch nicht sehr aktiv. Hi. This is Qingshu Pool, full of ruins, crawling with monsters. Anyone with any sense steers well clear of this place. I've looked into the place before. There's a worker's entrance somewhere around here. Follow me. Ja, später. Ich muss hier eine Seele finden. Hä? Die sah eigentlich viel näher aus. Hier bin ich echt noch nicht gewesen. Das gibt's ja nicht. Gehörte das zum neuen Gebiet oder habe ich das echt die ganze Zeit ignoriert? Hey! Kloppen später. Wo ist sie denn jetzt hin? Da. Ich glaube, ich war hier einfach noch nie. So, wer will sich mit mir hauen? Du scheinst ein Bogenschütze zu sein. Sehr fein. Ich brauche nämlich noch ein paar Bolzen. Zack.
So. Wo sollen wir rein? Wir sind doch schon drin. I ride on wind and cloud alike. Wir sind doch schon drin. Ach, guck mal, wer da steht. Guten Tag. There's been some work done on this place in the past, but it's a bit of a labyrinth inside. The workers left an emergency access route. If we can find it, this will be a much easier journey. Still, be ready to fight at any moment. Any resistance needs to be taken out quickly and quietly. Don't worry, we're all professionals here. Ja, wir sind Profis. By the way, Yelan, where are your 3 little helpers at? They have other things to take care of first. We couldn't afford to wait for them, but they'll join us later. Wir müssen jetzt hier rein, aber ich habe hier doch genau. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Korlapis überhaupt brauche, aber das ist jetzt so in mir drin. Von Chongyun und von Zhongli, dass ich überall, wo ich Korlapis sehe, sofort abbaue. Unterirdische Ruine des Qixing-Tümpels. Empfohlen Erde und Wasser. Ja, dann nehmen wir vielleicht noch Zhongli mit. Einfach weil. A walk would be nice. So. Und ich dachte, es wäre bald vorbei. Jetzt müssen wir hier auch noch in den Dungeon rein und alles. Mensch, Mensch, Mensch. Ob wir heute noch zum Trommeln kommen? Mal gucken. Ist ja auch nicht so tragisch, wenn nicht. Hängt ja nicht groß noch Story dran oder so. Ach du meine Güte. Yay! Wir können Yelan spielen. Und wir haben es mit Hilchholen zu tun. Ich hoffe, die droppen auch. I will have order. Witness the power of Gua. Know my sword. Oz, reveal thyself. As I expected, but this shouldn't be too much trouble. Oh, meine Truhe, die nehmen wir gerne mit. Geosiegel noch. Was haben wir denn hier? Ein paar Sachen. Nee, können wir nicht. Och. Wir könnten die Kisten noch zerstören. Ich will mir das hier einfach... Ich glaube, das bringt uns nicht viel, aber ich will zumindest mal gucken, ob sie hier noch was versteckt haben. Aber sieht nicht so aus. Naja, schade. Ist nur Deko. Ah, hier sind noch Kisten. Oder zumindest Fässer. Zack. Ah, was war denn hier noch? Weizen. So, so. I see that? That's gotta be the Fatui ambassador here to meet Jui. Looks like he went through that door. Der nimmt auch den Geheimgang. Must be the emergency access route, right? Also, Notausgang, ja. Ach Gott, hier ist auch noch Rätsel. Na, spaßig. This is the construction workers' emergency access route, but it's closed tight. Trying to break through would be risky. Let's see if we can find another way. Ha? Wie? Hier? Ah! Oh! Okay.
Aua! Submit for judgment. Rain outlines your fate. Der lebt ja noch. Okay. Die müssen wir wahrscheinlich hier vorne zu den Türmchen bringen. So, einmal. Ah, okay. Na. Und noch einmal. Zack. Aha. Ah. Oh. The water's gone down. Hey, look! Is that another way through? Ach, ich dachte, ich müsste jetzt da unten vielleicht noch ein Rätsel machen, aber anscheinend nicht. Das muss man nur hier runter? Und was heißt das Licht hier? Ich dachte, hier würde jetzt Wasser lang fließen oder so, aber anscheinend müssen wir hier einfach runter. Oder auch nicht. Hm. Ja, gut, dann gehen wir halt hier durch. Ah, hier ist weiter hoch. Oder runter. Je nachdem, ich weiß es nicht. Ah. So, hier haben wir nochmal so Türmchen. Wenn wir uns mal ein Bierlich holen. So war das jetzt nicht geplant. Würdest du vielleicht hier hochklettern? Ja, danke. Gut. Ihr droppt leider nichts, ne? Time to rain cutter. By royal decree. Ne, die droppen leider nichts. So, was habe ich jetzt freigeschaltet? Noch eine Truhe oder so? Okay, bewegen. Ah, okay. Ach Gottchen, okay. Bringen wir das jetzt mal zurück. Ach Mann, nicht da drunter. Ah, komm ich nie wieder raus? Hier war doch gerade was. Hä? Ich hoffe, die Flamme hält lang genug. Jetzt bleib doch da, Mädel. Ey, komm ich nie wieder raus? Jetzt. Ist gut. Alles gut. Ey, das ist ja ein Cheat. So, weiter im Text. Next one. Okay. Aber hier kommen wir weiter. Geosiegel. Es gibt auf jeden Fall Mora. Aber was machen wir hier jetzt? Ach du Schande. Ihr habt mich nicht gesehen. So. Haben wir schon alle erwischt? Scheint so. Okay. Ist nichts hinter. Take it easy.
Nee. Aber jetzt. Ah, okay. Das nehmen wir doch alles noch sehr gerne mit. Der Bewegungspfad ist von Stein blockiert. Ist auch egal. Dann kommen wir jetzt wieder zurück. Body and mind. Oh. Zufall, aber auch gut. Ich will ja eigentlich nur zurück. Mist. Verdammt. Wo geht's hier raus? Time to act. Nee. Mist, ich habe mich verlaufen. Keine Ahnung, wo ich lang muss. Nee, Moment, hier ist doch das Gitter. Dann muss das doch hier irgendwo sein. Aber hier war doch nur... Mist. Ich will hier raus. Body and mind. Time to act. Shit. Wo ist denn hier der Pfad blockiert? Hier ist doch gar nichts. Body and mind. Ich komme nicht mehr raus. Hilfe! Ach, hier war ich doch schon x-mal. Das gibt's ja nicht. Wo muss ich denn hin? Time to act. Ich bin verwirrt. Von welchem Stein ist das denn blockiert? Ich verstehe es nicht. Body and mind. Ich komme nie mehr raus. Hilfe! Hier war ich doch jetzt x-mal und der sagt mir jedes Mal, ich komme hier nicht raus. Weil von Stein blockiert. Von Stein blockiert. Hä? Von welchem Stein ist denn das blockiert? Ich verstehe es nicht. Leute, ich habe mich verlaufen. So, das bringt doch eigentlich gar nichts, oder? Nee. Ich raff's nicht. Ich raff's halt nicht. Ich raff's halt nicht. Eieiei.
Jetzt habe ich mich hier aber in eine Situation gebracht. Eieieiei. Also, wenn ich jetzt wenigstens wüsste, ob der sich nach links oder rechts bewegen muss. Ah, hier kann ich noch was... Ah, ich kann noch was bewegen. Ah, okay. Mann. Erkenntnis. Uff. Ja, okay, jetzt haben wir auch Wasser. Und nü? The waters flowed into the groove, and now the statues have lit up. Okay, now we should be able to move the statues. Ich tippe mal drauf, dass die gelben Statuen jeweils da in ins Licht geschoben werden müssen. Aha. Okay. Wir müssen hier erstmal Platz schaffen. So. Nee, so würde ich es nicht machen. Moment. So. Schieben das jetzt einmal so im Kreis, würde ich sagen. Zack. 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 Und so. Okay. Und jetzt musst nur noch du. Achso. Na also. Dann mal weiter. We should be nearly at the bottom now. Let's wrap this up. Ach du Schande. Order guide you. Stabilize. From whence you came, one with my blood. Rain outlines your fate. Oz, reveal thyself. These are happy friends, I see. Oi, oi, oi. Knalle, Peng, Bumm. So, und jetzt? Ah, das ist eine Höhe. Ach, das ist Durchgang. Habe ich gar nicht so gesehen. Matsu, klug. Ja, die Erkenntnis kommt manchmal tröpfchenweise, aber sie kommt. I can tell from the aroma that this is very fine liquor indeed. I'm impressed. Come on, bottoms up. After you, of course. Oh, sorry. That went down the wrong way. I've never drunk anything this strong before. It'll take me some getting used to. You'll get there. If you want to stay friends with us, you have to drink with us. Okay. I'll do my best. You're more of a lightweight than I thought. Already struggling after one glass? I thought you were made of sterner stuff. You certainly kept it together when you were poisoning your teacher's soup. Okay, das sind ganz neue Infos. Come on, another round. Less talking, more drinking. Sure. You didn't leave me much of a choice, though, did you? Just the mention of poisoning sends shivers down my spine. I'm more timid than you realize. Every time I poisoned him, I had to hide away at home for a few days because I was so scared of getting caught. Look, I know it has not been easy for you, my friend. We appreciate all your hard work. But I have to say, you really are quite a genius at poisoning. Na schön.
Das ist eine Fähigkeit, auf die man nicht unbedingt stolz sein kann. We brought from Snezhnaya is as strong as this wine, but you found a way to turn it into an imperceptible, slow-acting poison, and came up with the idea of delivering it through fish soup. What was it you said? Oh, yeah. You said the soup's fishy flavor neutralizes the pungency of the poison, and this process even makes the soup tastier as a result. Wie übel ist das denn? How did you think of that? It struck me one day when I was fishing. I'm lucky it did. Otherwise, I'm not sure I would have been able to fool Uncle Tian. You have performed excellently. The Fatui will continue to provide the support you need to consolidate your position as Tian Shu. Of course, this is as long as you continue to do as we instruct. Aside from Qing Shu Pool, we also have some other requests for you. Don't worry. Whatever tasks you have for me, I will perform them diligently. Did you hear that? It was poison! That's why Uncle Tian hasn't been feeling well recently. It's all Zhiyi's doing. What a nasty guy. Him. Hold on. Did you bring a camera? Oh, ich habe sogar zwei. Welche willst You du? can use mine. This is quite a scene. We have to capture it for posterity. Excellent liquor. We've seen no progress on the diplomatic front, and everyone has been eyeing up the treasure of Qingshu Pool. It's been a real headache for me. But soon, everything will be taken care of, and I can report back on a successful mission. Thank you, Zhiyi. I remember when I first saw you. I knew right away that you would make a good partner for us. Hey, do you still remember what I said to you? How could I forget? You said a lowly commoner like me could never be seen as a serious candidate for the Tianshu, no matter how hard I work. The only way is for you to shine bright in the Tianshu's darkest moment. I think you were absolutely right. Yes. Under normal circumstances, the gap between you and other people could only ever grow. Just look at your two competitors. Chen Wei had wealth. Ming Boa had reputation. But you had nothing. You were just another nobody. And that's why I decided to help you. You know, there's an old saying in the Fatui. Give a starving dog a bone, and it'll guard your home for the rest of its life. Das ist ja nett, dass der so freundlich über dich redet, während du dabei bist. Yes. I cannot thank you enough for your generous support. You know, the best thing about you is that you do as you're told without complaining. Hey, keep up the good work, and I can assure you, you'll never have to worry about Mora again. Heck, when you're not in the company of the Fatui, you'll be able to throw your weight around as much as you want. Uncle Gao said that Zhiyi has low self-esteem. Seems he was right. He was worried that whatever advantage he might have now will diminish over time. So the Fatui persuaded him that he should act while he can. Do you have any more film in the camera? Noch viel mehr. Then get ready to use Unendlich. it. Tonight's grand finale should be coming up any minute now. How well this goes for us depends on how Zhiyi plays his hand. Ooh, is there any more alcohol? Go on. Fill me up. I'm in a good mood today, and I'm gonna drink my fill. Make sure to get me home safely afterward. Gibt nichts Schöneres, als in einer nassen, kalten Höhle sich zu besaufen. Heimlich. There's only a little left. Here, I'll fill your glass. If you like it, I can bring you some more next time. Der hat doch Gift in diesen Wein gerührt. Ich meine, der ist so stark, da schmeckst du doch nichts drin. This is the good stuff. It is great. Der hat den garantiert vergiftet. Ah! Ich wusste es. Zhiyi, you poisoned my wine? But when? You seem surprised, Mr. Yusupov. How could
could you? How could I not? I've sacrificed years of my life studying and reflecting to prepare myself for this position. And in the end, I even had to poison my own teacher. You really think I'd put myself through all that just to become your little puppet? I don't want to bow down to anyone ever again. And that includes you. You imbecile. It's the Fatui who got you to where you are. Do you understand? If I disappear with no explanation, the embassy will come after you. Do you see the haystack in the corner? Ja, wieso ist da Underneath it Stroh? is a pile of explosives. Oh, And next door deswegen in ist the das dark Stroh. room are the 3 undercover agents you sent to infiltrate the Black Cliff Forge. I'm gonna stay here till I see you slip into unconsciousness. Then I'm gonna set this on fire. Once the flames burn through the hay, Womit they'll wir ignite the einen explosives. The ruins will collapse and everything will be buried. Womit wir eine der großen Fragen des Internets geklärt hätten. What do you hope? I took the liberty of leaving some evidence of your contact with the undercover agents at the Black Cliff Forge. It won't take long for people to join the dots. The Fatui planted undercover agents in the Black Cliff Forge to steal their signature ruin-grade explosives. Their plan was to blow through the solid floor tiles in the dead of night and seize the treasure of Qingshu Pool. But things didn't quite go to plan. Mistakes were made that led to the accidental deaths of the entire crew. Der ist ja ganz schön übel drauf. Der gibt hier den besten Bond-Bösewicht, ey. Faced with the overwhelming evidence, the embassy won't investigate this any further. In fact, they'll be only too happy to blame it all on a rogue operation by you. It explains why you acted alone, while exonerating the rest of the embassy of any liability. Of course, none of that will have anything to do with me. When all of this comes to my attention, I'm afraid I'll have no choice but to cancel the Qingshu Pool redevelopment plan immediately. I guess then, I'll be Tianshu in my own right. With Cherry, do you really think you're gonna get away with this? The Fatui has a record of everything. That includes the poison, all interactions between us, even my trip here tonight. After I die, they'll come looking, and they'll get to the bottom of this. A record? Oh, you must mean the one in the hands of your second-in-command, What? How do you know about that? Oha. Because when you contacted me, I also made contact with your associates. I have Theophan to thank for providing me with the poison I used on you today. He'll help me tie up all the loose ends. After all, your untimely demise comes with a few perks for him. He has been eyeing your position for a long time now. Sein richtiger Vorzeigebösewicht. Erstmal stundenlang erklären, was er da getrieben hat. That traitor! Cherry, you... Shh. Relax. It's over. After tonight, everyone gets what they want. And anyone else in the know is either my accomplice or about to be taken out of the picture. Die Stimme gerade ist ja gruselig. Sweet dreams, Mr. Yusupov. Mileliten sind auch schon da. Folge Yelan. Achso. Guck, ich bin auch noch da. I did a little surveying on the way here and found that you'd left yourself 3 escape routes in case things went south. I have them all surrounded. If you're thinking of trying anything, save yourself the effort. The game's up. We were here the whole time and have pictures of everything. They came out pretty nicely. Want to see them? The game's up? Forgive me, I'm not quite sure what you're referring to, Monsieur. I happened to discover a Fatui operation. Yeah. So I approached them on the pretext of joining forces and eventually brought them down from within. If it pleases you, Miss Yelan, I'd be only too happy to have you join me in investigating this matter. This is how you want to play it, huh? Fine. You do you.
All we need to do to convict you is establish that the poison in his system is the same as in Uncle Tian's. Oops. Nothing else you wanted to add? Let's leave it there then. One wrong move and it all comes crashing down. I should have been more careful. You followed him here, didn't you? I was so focused on keeping myself out of sight, I forgot he was a potential liability. Let's talk about this, Yelan. I gave you my word that I would live up to the Tianshu name, and that much I can still guarantee. Your point being? When I take office, I can guarantee that I will act in your best interests. In fact, all of you here tonight can expect very generous treatment in the future. Ist dir nicht klar, dass sie genauso gut sein Amt da bekleiden könnte? Ich meine ja nur so. I don't deny that I used underhanded methods to get here. But given my lowly origins, what other choice did I have? You still don't get it, do you? What do you think? Hat dir immer vertraut. Exactly. Jur-E, clever people can always come up with a good excuse. But while you might be able to get other people to believe you, you'll never be able to deceive yourself. There's nothing wrong with wanting to win other people's respect, but when has Uncle Tian ever looked down on you? He was like a teacher and a father to you, but you chose to repay that by poisoning him. Whatever positive goal you may have started out with, you threw it away in that moment. That's enough. Of course. What makes this even crueler is that you managed to convince yourself there was no other way. Uncle Tian was always going to give you this opportunity. Out of everyone in the world, he is the one who trusts you the most. So much that he drank your fish soup without doubting you, not for 1 second. That's enough! Oh. Life is like fishing. It cannot be rushed. Whatever you do, impatience will accomplish nothing. I was just like you once, desperate to prove myself. Only later did I realize things do not always turn out the way you plan. But you have to keep calm to carry on. You're still young. Be patient, believe in yourself, and don't look outside yourself to prove your value. Where's Jur-E these days? It's been a long time since he last paid me a visit. Maybe he's just busy. Well, next time, if he doesn't bring a pot of piping hot fish soup, don't let him in. Whatever you were thinking about, you'll have plenty of time to mull it over in prison. Oh, I almost forgot. If the Fatui find out what happened today, prison might not turn out to be the safest place for you. Trying to have friends on both sides, it has a way of turning everyone against you. But right now, I have an opportunity for you. Huh? Sorry, things are about to get extremely busy for me. Let's meet at Yanshan Tea House tomorrow morning. I'll have someone remove the explosives. Then, Ja, there's someone bitte. I have to go and see. Need our help with that? No, it could be dangerous. You should leave this one to the professionals. Sei vorsichtig. Don't worry. As long as they're willing to cooperate, this will be a straightforward deal. Get some rest. See you tomorrow. Oh, Truhe. Blut. Time to act. Kann ich hier schon mal... Nein? Dann nicht. Gut, dann nochmal mit Yelan treffen, dann sind wir hier durch, was? Haben wir aber vorhin auch schon gedacht. Von daher...
Warte bis 8 Uhr am nächsten Tag. Na gut. So, das zählt schon als morgen? Sehr gut. Na? In die Teestube. Und nochmal teleportieren. Yay. Stunden später. So. Was kommt jetzt? There is now no poison left in his system. But recovery from the damage already done will not happen. Ach, guten Tag, Baiju. Dr. Baiju, is my father going to be... You needn't worry too much. Keep taking the prescribed medicine every day, and a full recovery will take Oh! 2 to 3 years. Weil ja 2 bis 3 Jahre für einen älteren Herrn nicht sind. It's good we caught it in time. A few days later, and the toxin would have built up in the internal organs. At that point, things would have been much more serious. Aber es sind doch schon ein paar Tage vergangen. How did they successfully secure such a seldom seen poison? It seems the Fatui are extremely resourceful. Unfortunately for them, they were up against us. Uncle Tian will be heading off now. Remember to get plenty of rest and avoid overexerting yourself while you're recovering. Don't worry, I will. Thank you very much. Ah, you're here too? Thank you for all you've done to resolve this situation. And I'll have to make some tea in a moment. You simply have to try it. Geht's dir besser? Yes. The exhaustion seems to have gone. My mind is steadily getting clearer again. Luckily, it looks like choosing the Tianshu's successor is suddenly not such a pressing issue after all. Hey, Yelan! My work is mostly wrapped up, so I thought I'd take a minute to check in here. The assessment process comes to an end here, Uncle Tian. In my opinion, Zhi is not suitable for the position. But Qianwei and Mingbo both have potential. Dann bin ich für Mingbo. You have my gratitude. People can change their loyalties easily. I've always known this. Is it just Paimon, or is Uncle Tian not that surprised? Don't underestimate Uncle Tian. He wouldn't have appointed me as assessment officer if he hadn't had his doubts about Zhi. Normally, the Yuehai Pavilion would be responsible for assessing the candidates. Isn't that right, Uncle Tian? Yes, to be quite honest, I wanted to trust him unreservedly. But I have to be responsible with the position of Tianshu. When I first met Zhi, I wondered if he had approached me with a hidden agenda. So I secretly investigated him. I concluded that he had no ulterior motives whatsoever. He just saw me as an ordinary fishing friend. In the end, even he changed. But when did it start? Nur wenn das alles nicht passiert wäre. I never had any plans to recommend him directly, but I always intended to give him the chance to compete on a level playing field. Family background and fame mean everything to many people, but I don't attach great importance to them. I had no reputation to speak of when I first became Tianshu. I relied on Ganyu's assistance for all manner of things.
I have to admit, he's a smart guy and very cautious. Tja, da hat er sich selbst versaut. The intel suggests that the Fatui saw him as very low risk, but Jur-E was still extremely careful with the poisoning. War auf die Vergiftung gut He vorbereitet. chose that specific liquor from Xingyue Kiosk because the fiery flavor would mask the bitterness of the poison. And he chose to wait until the Fatui official was drunk and had his guard down before delivering it to him. Ach so, dann hat er erst das He Okay. also installed a secret compartment in the wine pot he bought to hold the poison. As the amount of liquor went down, he'd shake the pot to release the poison from the compartment into the liquor. Ah, okay. Afterwards, we also found he had an antidote on him. Had the Fatui official grown suspicious, Jur-E would have drunk the poisoned wine himself and then found an opportunity to take the antidote shortly afterwards. Na, der war ja auf alle Eventualitäten vorbereitet. Still really dangerous. Yes. Had he drunk the poisonous wine, he still would have faced serious health consequences despite taking the antidote. He didn't hesitate to put himself in harm's way. How is Jerry now? Well, I mean, he's sitting in a jail cell. Like Yanfei says, everyone who breaks the law has to pay the price. Still, he's cooperating. He didn't turn down my offer to strike a deal. I'll make sure there are plenty of guards around to keep him safe from anything the Fatui might be planning. A deal? Does this have to do with what you said to him when you arrested him? Yes, Jur-E's not the one I'm interested in. If he was as far as this went, I'd have handed the case off to my subordinates as soon as I realized. But once the Fatui became involved, things got a whole lot more interesting. I thought I might have the chance to catch a big fish. Well, did you? Almost. Unfortunately, it slipped off the hook at the last second. Uncle Tian? Yelan? What are you talking about? Paimon doesn't understand. Oh, das musst du nicht, Paimon. Jur-E colluded with the Fatui to try and secure the position of Tianshu. Or, to put it the other way around, the Fatui made an attempt to interfere in the Tianshu selection process. Tron schleppt sich mal ins Bett. Alles klar. Eine gute Nacht dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und schlaf gut. With Yusupov in our hands and a statement from Jur-E, we could afford to continue with a diplomatic offensive. Also, we'd be able to gain control of Theophan, Yusupov's second in command. Then we'd have a pawn in the ranks of the Fatui. Pawns like this can be major assets. They open up all sorts of new options. Du hast das schon die ganze Zeit geplant? Why else did you think I was investing so much time and effort into this case? So, okay, well, did your plan succeed? We got halfway. The first part went off without a hitch, and we passed all the information on to Lady Ningguang. But when we tried to make contact with Theophan, he was gone, along with all the evidence. Schade. The Fatui must be spying on us. Otherwise, they'd never been able to respond so quickly. I found out from other sources that the Harbinger, Ritter, got involved. The Fatui's main forces aren't concentrated here. Ritter was only treating this as a peripheral concern. It's a pity that Theophan got away. But knowing which Harbingers are still looking at Liyue is something. It gives me a starting point for my next mission. I have to ask, Yelan, do you have any desire to take over the position of Tianshu yourself? I remember you showed some interest a few days ago at Yenshan Tea House. In my estimation, you are more than competent. Oh, that. I was Ach so, obviously aha. joking. I prefer my current life. There's danger and there's excitement. Although it'd still be a behind-the-scenes role, as Tianshu, I wouldn't have the chance to get involved in anything truly clandestine or face any real danger. All right, I'm done here. Time for me to go. I'm heading off again in a few days, and I still have to prepare. Where are you off to this time? Oho. As you might have guessed, it's for me to know and you to find out. Ins nächste Gebiet wahrscheinlich, was demnächst kommt. But I'm sure if you Demnächst. keep going as you are, getting yourselves involved in other people's business all the time, you're sure to get caught up in another misadventure before too long. Maybe I'll see you the next time danger beckons. Until then, keep your wits about you. A lot of people are watching you for a lot of reasons. If you have any more questions, just ask Uncle Tian.
After the recent turn of events, I'd say he owes you one, wouldn't you? Okay. Oh, das ging doch wieder recht lange, ne? 2,5 Stunden. So, ich würde sagen, wir ziehen noch eine Runde auf Ito. Hui, das gab. Gut. Und dann können wir ja vielleicht noch das ein oder andere Trommelliedchen machen. Und dann gehen wir uns langsam ins Bettchen. Machen wir noch bis... Oh. 11:15, 11 Uhr so um den Dreh. Und ich denke, dann ist auch gut. So, wir machen erstmal eine Ziehung hier. Nochmal 10 auf Ito. Den werden wir jetzt eh nicht ziehen. Aber hey. Goro ist immer noch gut. Und die neue haben wir ja auch noch nicht gezogen. Von daher, Chongyin bringt uns leider nichts. Den werden wir wahrscheinlich noch ein paar Mal ziehen. Ich fürchte es fast. Gut, ab dafür. Daumen drücken. Feste, feste. Und dann... Ne? Nur lila. Okay. Kein Ito. Gute Waffe wäre vielleicht auch nicht schlecht. Habe ich auch nicht so viele von. Aber eigentlich ausreichend. Oh, oh, oh. Die Flöte. Mhm. Noch ein Goro. Sehr schön. Nehmen wir gerne. Und noch eine 4-Sterne-Waffe. Die ist aber... Die sagt mir gar nichts. Deswegen schätze ich mal, dass sie nicht so wirklich gut ist. Angriff Prozent und Basisangriff. Ein Einhänder. Erzeugt bei Treffer mit Standardangriffen und heftigen Schlägen einen harmonischen Ton. Hast du insgesamt 5 harmonische Töne gesammelt, wird die Kraft der Klänge freigegeben. Fügt den Gegnern in der Umgebung Schaden in Höhe von 100% Angriff zu. Das ist so ein bisschen wie der Zweihänder, den ich Yula gegeben habe. Der hat auch Angriffprozent, Basisangriff. Und fügt auch Schaden zu. Aber ich glaube eher zufällig. Aber hey, Goro verstärkt. Auch nicht schlecht. Zeige ich euch. Moment. Hier, wie heißt der? Der luxuriöse Seekönig. Den gab es auch mal für ein Event. Beschwört beim Treffen von Gegnern mit Spezialfähigkeiten mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% große Thunfische, die Flächenschaden in Höhe von 200% Angriff verursachen. Genau. So, Goro einmal hier verstärken. Um den muss ich mich jetzt langsam auch mal kümmern. Das ist doch schon mal nice, wenn wir hier das Sternbild ein bisschen erhöhen. So, jetzt haben wir hier noch was. Führe insgesamt 50 Gebete durch. Tada! Ui, das war gut. Da können wir... Ach, guck mal, hier können wir gleich noch ein Standardgebet machen. Machen wir auch direkt. Wird zwar nichts bei rumkommen, aber hey. Dann haben wir das auch erledigt. Zack. Nee, nix. Okay. Aber ich habe jetzt, glaube ich erinnere mich an kein Bild, zumindest nicht für die Charaktere, die ich so verwende, wo diese Flöte vorkommt. Aber hey, es ist immer gut, welche in der Hinterhand zu haben von den 4-Sterne-Waffen. Selbst wenn sie vielleicht nicht so optimal sind. Wer weiß. Okay, dann machen wir noch ein bisschen Musik, ne? Können wir das direkt hier machen oder müssen wir extra da hinten rüber? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir müssen hin teleportieren, ne? Nee, können wir, glaube ich... Nee, geht zum Spielen. Okay. Dann lass uns da doch noch ein bisschen Urgestein sammeln. Machen wir mal noch ein paar Lieder. Und dann ist es auch langsam gut für heute. Aber mit Goro hatten wir doch schon
ganz gut Glück. Ja, einmal ist Chongyun dabei gewesen, aber was jetzt? I'm Genta. Are you ready for your drum along? Moment. No problem. Wir können noch mal gucken, ob wir hier beim Händler. Wir haben ja jetzt hier ziemlich viel bekommen. Mit Sternenstaub kaufen. Ach komm, kaufen wir die auch noch auf. Vielleicht kriegen wir noch eine Jean. Haha. Immer schön fleißig ziehen. So. Dann machen wir jetzt noch 3 Gebete. Nix. Nächster. Nix. Nächster. Vielleicht kriegen wir ja noch eine Chichi oder eine Mona. Schön wär's. Nee, nix. Gar nichts. Aber das Himmelsflugschwert habe ich jetzt echt ein paar Mal bekommen. Schade. Naja. Jetzt aber. Fangen wir an. So, ich habe mir das Video vom letzten Mal angeschaut. Eigentlich habe ich gar nicht so schlecht getroffen. Also es scheint doch korrekt kalibriert zu sein. Es fühlte sich nur immer so an, als wenn ich ständig daneben hauen würde. Aber es war eigentlich gar nicht so übel. So. Dann machen wir die erstmal auf Schwierig. Und auf Experte. Naja. Ah! Nee, falsch. Ich war auf den falschen Knöpfen. Oh! Ja, ich komme irgendwie mit der Knopfanordnung nicht so wirklich zurecht. Aber es klappt irgendwie. Ich muss es ja nicht perfekt machen, zum Glück. Vor allem, das hat ja gar nichts mehr mit Trommeln zu tun hier, ne? Das hat ja eigentlich gar nichts mehr mit Trommeln zu tun. Ohrwurm. Neuer Rekord. Reicht das? Ist das jetzt gut oder? Nee. Okay, das reißt. Das war nicht Bude wackelt. Bude wackelt wäre 2 Sterne. Hm. Also nochmal. Okay, das sieht schon besser aus. Ich habe mich beim ersten Mal ja total verhaspelt.
So, das müsste doch besser sein, oder? Jawoll! Bude wackelt! Die Bude wackelt! Das Wichtigste ist eigentlich, es auf normal zu schaffen. So, und Experte gebe ich mir, wenn ich mal masochistisch drauf bin, einen Abend. Das ist süß. Das habe ich mal so gespielt. Ich glaube, das habe ich nicht im Stream gespielt. Das mag ich. So. So, machen wir aber hier so... Machen wir das jetzt mal. Direkt auf schwierig, direkt auf schwierig. Ich weiß nur nicht, ob, ich muss die wahrscheinlich einzeln machen, ne? Wenn ich jetzt auf schwierig Bude wackelt kriege, dann kriege ich wahrscheinlich nicht für normal, oder? Wir probieren es mal. Wir versuchen jetzt auf schwierig Bude wackelt zu kriegen. Und dann mal schauen, ob wir dann direkt beide Belohnungen kriegen. Oh, das ist nicht leicht. Oh ja, obwohl. Heieiei. Die äußeren Knöpfe hatten wir bisher noch nicht. Das kommt wahrscheinlich nur auf Experte. Nicht schwätzen, konzentrieren, Matsu. Das ohne den Song zu kennen. Das müsste doch Bude wackelt sein, oder? Jawohl. Kriege ich beides. Sehr gut. Dann mache ich doch von vornherein auf schwierig. So. Eigentlich müsste man es von vornherein auf Experte machen, ne? Hm. Aber Experte, ja. Nee. Brauche ich gerade nicht unbedingt. Ich habe eh nicht so viele Waffen, die ich aufpäppeln muss. Das ist irgendwie nice. Ah! Oh! Oh Gott, oh Gott. Ah! Alter! Naja, das gibt keinen. Das gibt kein Bude wackelt. Eieiei. Doch, das gibt ein Bude wackelt. Ha! Sehr gut. So schnell kann's gehen. Her mit dem Mora. Ich brauche vor allem Mora und Urgestein. Das hier, ja, wie gesagt. Wie gesagt, so viel Waffen habe ich eigentlich nicht zum Aufwerten. So. Oh, sogar mit Gesang.
Mist. Oh, vergessen loszulassen. Mist! Verdammt! Da habe ich nicht aufgepasst. Reicht das? Das war spaßig. Nein, nicht nochmal! Nein, 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 nein. Alles gut, alles gut. Es war spaßig, aber wir müssen es nicht nochmal machen. So. Wahnvorstellung und Sehnsucht. Mist. Zu viel Rumgezappel, zu wenig Konzentration. Mist. Oh, das ist böse. Schade. Da habe ich jetzt Punkte fallen lassen. Wenn du da einmal raus bist. An solchen Stellen. Aber es müsste reichen. Ja, okay. Zum Glück muss man nicht perfekt sein, um es zu schaffen. So, ich würde gern, jetzt haben wir alle einmal auf schwierig durch. Ich würde gern das hier nochmal auf Experte spielen. Weil es einfach so ein schöner, gute Laune-Song ist. Ich mag ihn. Das wird richtig schief gehen. Mist. 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 Die äußeren, die äußeren. Bude wackelt. Hey! Nix getroffen, aber Bude wackelt. Sehr schön. Also ist machbar. Dann kommen einfach noch die äußeren Knöpfe dazu. Ach, ich mag den Song. Irgendwie finde ich ihn süß. Der war auch noch nice. Komm, lass uns den nochmal auf Experte machen.
Dann ist aber auch gut, dann ist nämlich bald schon 11. Um 11 ist Schluss. Mist. Na? Oh! Ah! Aber das ist Bude wackelt. Jawoll. Das war doch gut. Naja, perfekt war es nicht. Aber es ist nicht schwer zu kriegen. So. Ah, einen können wir noch. Einen können wir noch. Welchen nehmen wir noch? Ach, nehmen wir das. Das ist nett. Dann ist aber auch gut danach. Boah. Ich hau hier gerade nur einfach auf die Tasten. Ach nee, die äußeren. Verdammt. Das gibt nichts. Ich habe jetzt nur Wildtasten gehämmert, weil ich keinen Überblick gehabt habe. Aber hat gereicht. Ich habe wirklich nur Wildtasten gehämmert. Ich habe überhaupt keinen Überblick. Aber nice. Okay. Ja gut, dann sind die restlichen jetzt auch nicht so schwer zu bewältigen, würde ich jetzt sagen. Die mache ich aber für mich dann, wenn ich Lust drauf habe. Weil, ja, das Gestein da, das Verstärkungserz, wie gesagt. So viele Waffen habe ich gerade nicht zu hochzupäppeln. Von daher. Oh. Mal gucken. Mir reicht es jetzt erstmal. Ah, was? Wie? Was ist passiert? Was? Just now, someone from the Tenryou Commission came to post a notice on the bulletin board saying our festival has to be suspended. What? I don't know what happened. I think maybe the boss sent some flyers to Chenchukaku. He did say that the show. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh Mann. Well, I think boss is right. The almighty Shogun would definitely want to come to the festival. Yeah, don't you agree? Verdammt, jetzt müssen wir doch weitermachen hier. Come on, who cares what we think? Anyway, the boss was arrested on the spot by the Okuzumeshu. They took him to the Tenryou Commission. Was werde ich dann tun? Shinobu's probably on the case by now. I heard the Okuzumeshu charged the boss with causing a disturbance in a restricted military zone. Then Madame Kujo-Sara changed it to obstructing the public order.
That despicable Kujo Tengu. How could she get away with charging Boss with a felony over something like this? You idiot. That's a misdemeanor. She downgraded the offense. Usually you just get a warning for that. Anyway, I guess we'll just have to wait until the boss gets out before seeing what to do about the festival. Don't worry, Traveler. With Shinobu on the case, everything's gonna turn out just fine. You've been so supportive of our festival. When the boss gets out, I'm sure he'll want to thank you in person. I hope your journey, like our festival, will go from strength to strength. From strength to strength! Okay. Das ist einfach nur der Abschluss jetzt. Nachwort des Fests. Okay. Und wir haben eine Trommel bekommen. Ei, 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 ei. Und Saisonaufträge. Erreiche in Wahnvorstellung Sehnsucht, große Spektrum. Die Bewertung Bude wackelt auf schwierig oder einem noch höheren Schwierigkeitsgrad. Na. Nice. Und noch mehr Verstärkungserz. Ja, ei. Was haben wir denn hier noch bekommen? Wir haben eine Trommel bekommen, ne? Da. Jetzt haben wir noch mehr Instrumente. Juhu, jetzt haben wir noch eine Trommel. Kann man da einfach drauf rumtrommeln oder wie wird das dann? Ah. Ganz toll. Also so langsam kann man ja ein Konzert machen, ne? Ich meine, ich habe eine Harfe, ich habe eine Zither, ich habe eine Trommel. Brauche ich noch ein paar mehr und wir können Musik machen zusammen. Sehr schön. Wundervoll. Wundervoll. Gut, das heißt, das Fest ist jetzt abgesagt. Dann wissen wir das jetzt auch. Und beim nächsten Mal gibt es schon ein neues Event. Ich glaube, das geht ab morgen los. Das können wir dann nächstes Mal machen. Geht's, glaube ich, wieder in die große Kluft. Und wir haben ja auch noch hier den, wie nennt sich das? Das Einladungsereignis. Genau. Das Einladungsereignis. Ach, hier können wir schon mal einsammeln. Genau, sehr gut. Von Cookie Shinobu. Das können wir dann das nächste Mal auch machen. Haben wir noch was? Nee, Händler hatten wir ja schon geschaut. Da ist ja jetzt nichts mehr für uns. Genau, alles gut. Auf die Waffen bin ich ehrlich gesagt nie gegangen, ne? Hier, die hier. Könnte ich vielleicht auch mal machen. Aber ich glaube, so wirklich brauchen tue ich sie nicht. Okay, ich warte noch kurz, bis hier läuft nämlich gerade die Werbung. Dieses System habe ich auch noch nicht so ganz durchblickt, aber so, zu Ende. Alles klar. So, ich würde sagen, es reicht für heute. Wir haben gut was geschafft. Wir haben Yelans Legendenauftrag gemacht. Wir haben hier das Trommelfestival sogar abgeschlossen. Ich habe noch nicht mal damit gerechnet, dass die Story noch ein bisschen weitergeht. Naja gut, es endet damit, dass er festgenommen wird. Juhu, hooray, hooray. Und, ja, nächster Stream ist am Donnerstag, wieder um 8 Uhr, ein bisschen früher. Da spielen wir wieder Neck 2. Auf Trophäenjagd gehen wir wieder. Ist ja noch einiges zu tun. Ist zwar ein Geschenkpaket mit Onikabuto. Aha. Kleine Schachtel mit dem Onikabuto sieht sehr hochwertig aus. Unerwarteterweise gibt es jetzt sogar Onikabuto-Geschenkpakete. Denn damit spart ist einfach erstaunlich. Aber werden die Onikabuto darin wirklich nicht ersticken? Das ist eine gute Frage. Was wollte ich sagen? Wir gehen wieder auf Trophäenjagd in Neck 2. Da ist ja viel Fleißarbeit zu machen. Unbedingt viel, ja, viel können wir da nicht unbedingt vorausgesetzt. Doch, wir haben noch ein paar Zeitangriffsstufen und ein bisschen Kolosseumsangriffsstufen. Da wird es noch ein bisschen schwieriger eventuell. Und wir müssen ja alle Level einmal auf schwer spielen zumindest. Von daher gibt es noch einiges zu tun. Am Donnerstag, 8 Uhr, Neck 2. Und das nächste Mal Genshin Impact wahrscheinlich nächste Woche Dienstag 2030. Wir haben ja hier noch einiges zu tun. Und eventuell dann mit dem neuen Event. Muss ich auch noch schauen, wie immer. Zeitplan hier wird gepflegt, spätestens montags.
wahrscheinlich oft schon sonntags, gibt es hier die neuen Termine für die nächste Woche. Oder ihr schaut in meinen Discord-Channel, meldet euch da an und dann kriegt ihr da auch Benachrichtigungen, wann die neuen Termine anstehen. Und wenn ihr zwischendurch Langeweile bekommt, könnt ihr auch auf meinen YouTube-Kanal gehen. Da gibt es auch noch Videos zu anderen Spielen, die ich hier nicht live streame. Was gibt es noch zu sagen? Ach ja, oder ihr geht auf eine Mastodon-Instanz, folgt mir da. Habe ich hier noch nicht verlinkt, tatsächlich, auf Twitch. Aber in meinem Discord-Channel ist es verlinkt, die Mastodon-Instanz. Da gibt es auch die jeweils Infos für die nächste Woche. So, genug geredet. Das war's für heute. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann am Donnerstag hoffentlich wieder, wenn ihr mögt. Bis dann, meine Lieben. Schlaft gut, wacht ihr wohl auf, natürlich. Habt einen tollen Tag, hätte ich fast vergessen. Und bis dann. Ciao, ciao.